Hello and welcome everyone. Welcome FPL managers. Welcome to Ghono Football Fantasy. And we have smile on our face because it's been a good game week so far. That's one thing. And the second thing is, of course, সবারই captain flop হয়েছে এখন পর্যন্ত. So that's another good thing. Nobody got hurt, so it's fine. I think all that is acceptable. Let's just say, yeah. So I think, honestly speaking, I think this has been a good game week so far, to be honest, for all of us, despite captains blanking. I mean, যারা এখনো ফার্নান্ডেসকে ক্যাপ্টেন দিয়ে রাখছেন, there is still an opportunity tonight to make it up. Yeah. But beside that, we were kind of scared, like, ঠিক আছে ভাই, you don't know what will happen, and অন্যান্যরা ক্যাপ্টেনরা কি করবে, and Salah as usual blanked against Burnley, so there is nothing much to say about that, to be honest. I can see already Saif is laughing about it, so that's good to see. But the thing is, besides that, I think the gaming has been going good. So yeah, we have lots of content to discuss today because it's a special episode, and for the special episode we really wanted to make a sort of like meaningful one. And মিনিংফুল করার জন্য যেটা হয়েছে যে আজকে আমাদের অনেক কন্টেন্ট আছে এবং আমার প্রত্যেকটা কন্টেন্টই খুবই বেছে বেছে করা হয়েছে, এই কারণেই যে আসলে এটা প্রত্যেকটা ইনফরমেশনই খুবই এত ইম্পর্টেন্ট যে এটা আসলে অন্য গেমে শেয়ার করলে হতো না. So we'll have to really rush through the content today, but we are already getting some comments, welcoming comments as usual, and that is Hamim Nur Nahin saying Assalamu alaikum brothers. Wa alaikum assalam Hamim Nur Nahin, good to see you back, good to see you, and thank you for joining already. I can tell you, Nahin, you're going to have one hell of a show today because there's so much to discuss and so much to look forward to. And then there is Nihal, of course, who's also asking, Assalamu alaikum, guys. How are you guys? And hope you guys are doing well. Yes, we are doing well. We are fine. Wa alaikum assalam. And yeah, I think this is going to be a good show. And then there is Zangir Hussain from FPL BD. Zangir, good to see you, brother. Good to see you. Good to see you, brothers. Was waiting for your inputs and analysis. Yes, we'll get straight away into that one, Zangir, very shortly. I think there is a lot, so hope you can stay along and watch. And thank you so much for joining us, of course. But at the same time, Dilwar is back and Dilwar is watching. Dilwar, good to see you, brother, and hope your new job is going well, and hope it's all fine. And he says, Dilwar says, Assalamu alaikum, brothers. Wa alaikum assalam, of course. And then there is Munim, the Livramento guy. The Livramento guy says, Assalamu alaikum, guys. Last week, ekdom sheshe Dalot ke niye nisilam. So he's now laughing and giggling about it. Well, don't be disappointed about Dalot. There is still a game left, Munim. So I think it will all be fine. So yeah, those are the welcoming remarks we already got. So I think this is fine. So yeah, what we can do is we can straight away go into our main content. And 15 people are watching. And I just want to say one thing to everybody at this moment is that very soon we are going to announce some surprises, and those surprises are coming your way. So do keep an eye on Ghono Football Fantasy. We are doing quite a few things internally. Chupe chupe, lukai lukai. I don't want to leak the secrets out right now, but to be honest, we are doing, and I think it's good that things are really going as per plan. So it's good to see. Yeah, and then there is all the way from Malaysia, Abu Aisha Humaira says, Assalamu alaikum, brothers, with চোখ থেকে একদম ভালোবাসা বের হয়ে আসতেছে আর কি, ঠিক আছে, ভ্যালেন্টাইন্স দিনে আর কি, ঠিক আছে. So just good to see you, Abu Aisha, good to see you, and of course thank you so much. So yeah, guys, I think the main question is starting to come now. So let's do one thing, let's go straight away to the content. And as I said, audience, I mean 18 জন দেখছে, I can say all I can say is to the 18 people, please do stay with us today because there is so much to discuss. There is so much to look forward to, and we will try to finish it as much as possible, and we will try and answer all your questions. We'll be here as late as possible, but yeah, try to stay with us. Don't leave, because everything that we are going to share is going to be very important for you. So please do stay with us. Right. So let's go straight away into the content. And this is, of course, our weekly Footalochona, the weekly Ghono show, and which we kind of do it every Tuesday. So thank you so much for joining for that. And beside that, of course, there is one more thing I want to say is if you haven't subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel. And of course, we have our Facebook and Twitter page. You can also follow us because there are unique contents that we put on Twitter, and there is unique content what we put on Facebook. But these all will be
coming together very soon in a different way, and we will be sharing more updates about that. So that's that. So Saif, let me just do one thing. Let me just quickly remove this banner, Footalochona Gamic 26, and then let me just quickly go to the Gamic, double Gamic and blank Gamic scenario. কারণ আমরা জানি 26টা হলো ডাবল, বাট তারপরে আবার 27টা ব্ল্যাঙ্ক, তারপরে আবার 28টা নাকি আবার ডাবল হবে, তারপরে আবার নাকি 29টা ডাবল হবে, এরকম শোনা যাচ্ছে, আবার 30টা নাকি ব্ল্যাঙ্ক। সো জাস্ট টু গিভ, এত ডাবল এত ব্ল্যাঙ্ক মানুষের হিসাব রাখতে সমস্যা হবে, ঠিক আছে? So Saif, can you take us through to give us like what is really সামনে আসলে কি আসতেছে, বাঘ আসতেছে না ভাল্লুক আসতেছে? Can you tell us? Over to you, Saif. থ্যাংক ইউ। আমি লাস্ট শোতে বলছিলাম যে আমাদের মনে হয় 38 গেম মানে গেম উইক 38 এর আগে কোনো নর্মাল গেম উইক থাকবে না, আইদার ব্ল্যাঙ্ক অর ডাবল কিছু একটা থাকবেই। তো এটা শুরু হচ্ছে 26 থেকে, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। 25-এ ডাবল ছিল, ব্ল্যাঙ্ক ছিল, 26-এ হচ্ছে বিগ ডাবল, অলমোস্ট 8টা টিম আমাদের এখানে ডাবল গেম উইক হচ্ছে। সো all of us are aware of that, and we have been transferring players based on that. So I think almost all of us have 6 or 7 double game week players for 26. There is the debate between triple captain or bench boost, which we will cover later. So then going on to 27, which will be both a blank and a double. So it will be blank for Liverpool and Chelsea because of their League Cup final, and consequently Arsenal will also be blank. So 3 teams are blanking, and Burnley have been confirmed to double in 27, and we may have other doubles added to this game week. Also in 28-29 there could be some doubles. There has been rumor of an Arsenal double, so Arsenal players are pretty interesting now. They are doubling in 26, they will be blanking in 27, and they might have a double in 28 again. So if you have Arsenal players, I would suggest keep them. If you want to bring in, and I would suggest you should bring some Arsenal cover if you can have a good bench, and if you can bench them in 27 when they're blank. And game week 30 is the big blank, so those with one free hit left should be concentrating on playing the free hit on game week 30, because only 3 confirmed fixtures are now. Till now there has been only 3 confirmed fixtures. That's Wolves versus Leicester, Wolves versus Leeds, Aston Villa versus Arsenal, and Leicester versus Brentford. So, and one more fixture could be added. So almost all of us will have a decimated squad in that game week 30. So free hit can be a good boost for those who can play that. And again 33, there could be a double or blank, which will depend on FA Cup progressions of teams. So we'll know more after or before the 32 deadline, which is the same for 36, which is been rumored to be the biggest double of the season. So we'll again not know more about that after the 32 or before the 32 deadline, around that time. And 30 same goes to 31 to 37. There could be doubles or blanks, we're not sure yet. And as I said, game week 38 could only be the normal game week left, but that even might be a double or blank, we don't know. There is COVID, there is FA Cup, there are lots of scenarios to go. So I don't think there will be game week 38. I think there is a precedent that game week 38, all of the matches will have to start at the same time. So you might never know, because there could be a COVID attack. So late postponements can happen, because this is not a normal season. So that's why I said that. So the main point for me is that বাঘ ভাল্লুক আসতেছে না আমার মতে। lots of fun times are coming, because lots of variants will occur and lots of different tactics will be employed by the managers. So there will be lots of chance to catch up or lots of chance to fall behind. So exciting times ahead. Over to you, Nadim bhai. Right. I mean, বাঘ ভাল্লুক না হলো, there is exciting time coming. So বাঘ আসলে এক স্ট্র্যাটেজি, ভাল্লুক আসলে আরেক স্ট্র্যাটেজি আর কি, ঠিক আছে? বাঘ আসলে আবার গাছের উপর উঠলে কিন্তু সমস্যা, বাঘ কিন্তু গাছের উপর উঠতে পারবে। সো ভাল্লুক আসলে একটা আলাদা ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি হইতেই পারে। So that's a whole different argument. But anyway, let's go to the next topic, and I think the next topic is more or less what you call it. We have the fixture shift, কারণ এখন আমাদের টিম মোটামুটি সবাই 26-এর জন্য আমরা সবাই রেডি করে ফেলছি আর কি, বা রেডি করে ফেলতেছি। But there is going to be a fixture shift, ঠিক আছে? So fixture shift নিয়ে can I ask Ashfaq to come in? Ashfaq, over to you.
Thank you, Nadim bhai. So fixture swinger, we have 5 teams. That is Chelsea, Leeds, Arsenal, Wolves, and Southampton. So I'll start with Chelsea. Chelsea this season, at least first half of the season, defensively has been one of the most sound teams in the Premier League. Into maybe game week 15 or 16 onwards, they have been held back a bit. But with them, high on confidence coming back from winning the Club World Cup, I think fixture shift for Chelsea is something to look at because game week 28 এর পর থেকে just you can just look at the fixture. They have Burnley, Newcastle, Norwich, Brentford, Southampton, who are all had struggled this season in terms of offensive ability and defensive ability, obviously. So Chelsea assets. অনেকে ইনিশিয়ালি আমাদের সিজনে হচ্ছে গিয়ে ডাবল চেলসি ডিফেন্স নিছিল কুড বি আনাদার গুড থিং going forward from game week 28. Second, I'll cover Leeds. Leeds has not been the team of the last season. They have been inconsistent at most. But Leeds also has a fixture swing. সেখানে they're playing Leicester, Norwich, Wolves, Southampton, Watford, etc. Leeds does have a double game week in game week 26. So if you do have Leeds assets, do not transfer them out yet because you'll probably transfer them out. Bottom zone assets already has Rafinha. So if people who has Rafinha, although they have a tough double game week fixture on paper, but these Leeds do have a fixture swing from game week 28 onwards. So সেক্ষেত্রে আসলে not a tough fixture. Who? Manchester United is not a tough fixture. Right. আপনাদের দিন এখন Okay, shots fired. ঠিক আছে, Shots fired. Anyway, not moving away from the topic here, although I'm being forced to. Arsenal is another one that defensively has been one of the most sound teams a season. Arsenal they have Watford, Leicester, Aston Villa. So that is another thing you can consider. If you do have Arsenal players, Ramsdale would be one of the most popular targets in the coming game week 26. Maybe Saka will be one of them as well. They do have a blank in game week 27, but game week 28 এর পরে আপনারা দেখতেছেন যে they have a fixture shift again. So if you can afford to rotate them or bench them for a single game week, I think you'd be benefited in the long run. Wolves is another asset. Wolves game week 26 double game week share pore, they have good fixtures as well. Other fixture sheet basically game week 28 now. We can consider game week 26 থেকে start হয়েছে. Wolves assets, well, offensively I think they have struggled for goals a bit over the season. So defense is probably the way to go. I think has been one of the most outstanding performers this season, along with maybe one of the most consistent performers or has been Cody, or you can also go for a budget defender like Killman or even Untitled Chapter, although I think Untitled Chapter is a slight rotation risk right now. Finally, Southampton. Southampton has another team who has had a mixed season, I think. লিভরামেন্টো ওনার্স যারা লিভরামেন্টো এখনো ট্রান্সফার আউট করেন নাই অথবা is thinking of a budget defender, Southampton could be another option. But the thing with Southampton is I think they have had a bit of a mixed season. I think before investing in Southampton from game week 28 onwards, it would be wise to see how they do or what kind of form they are in game week 26 and 27, then invest in Southampton from game week 28 onwards. So otherwise, this is the all fiction analysis from me. Right. Thanks, Ashfaq. Thanks. And I think this brings us to a very interesting situation. কারণ হলো একদিকে হলো 28 থেকে ফিক্সচার সুইং আর অন্যদিক থেকে হলো 26 থেকে শুরু হয়েছে হলো ডাবল গেমিং, যেটা সিনারিও অলরেডি আমরা ডিসকাস করছি। নাও এই ধরনের সিনারিও আর এই ধরনের ফিক্সচার শিফট হলে what are the cheap strategy, মানে চিপ স্ট্র্যাটেজিটা তাহলে আমাদের কি হইতে পারে? To discuss that, I'll ask Parvez to come in. So Parvez, if you can discuss the cheap strategy, over to you, Parvez. Okay, thank you, Nadim. যাই হোক, আমরা এতক্ষণ মোটামুটি দেখলাম যে যেটা আমরা গত পর্বেও আমাদের সবাই বলছিল যে FPL সামনের দিকে খুব ইন্টারেস্টিং একটা মুভ নিচ্ছে, যেটা আসলে এখন মোটামুটি সিনারিওটা একটু হলেও আমরা ধারণা করতে পারলাম। সাইফ এবং আশফাক যেভাবে আমাদেরকে মোটামুটি
বললো, আই থিঙ্ক সবাই এই জিনিসটা একটু হলেও অ্যাওয়ার হয়েছে। তো চিপ স্ট্র্যাটেজি এখন খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আমরা এই সিজনে একটা এক্সট্রা ফ্রি হিট চিপ পাইছি, এটা একটা বেনিফিটের। যাই হোক, আমি এই মুহূর্তে যদি 3টা চিপ স্ট্র্যাটেজিতে আমরা আগাইতে পারি, একটা হলো স্ট্র্যাটেজি 1, স্ট্র্যাটেজি বি এবং স্ট্র্যাটেজি সি। তো যাদের আসলে 2টা ফ্রি হিট আছে এখনো, তারা আসলে 26 এ ট্রিপল গেমিকের যেহেতু একটা অপশন, 26 এ ট্রিপল গেমিক খেলতে পারে, কারণ সিজনের শেষের দিকে সাধারণত ট্রিপল গেমিক গুলা অনেক প্লেয়াররা রোটেশন হয়। 27 এ একটা ফ্রি হিট যদি আমি খেলি, এবং যেহেতু বিগ ব্ল্যাঙ্ক গেমিক আছে 30 তে, সেখানেও একটা ফ্রি হিট আমি ইউজ করতে পারবো। এবং যেহেতু ফিকচার শিফট হচ্ছে 28 এর ওই দিক থেকে, তো 28 এ আমি আমার ওয়াইল্ড কার্ডটাকে, সেকেন্ড ওয়াইল্ড কার্ডটাতে আমি ওখানে ইউজ করতে পারবো। অ্যান্ড দেন যেহেতু বিগ ডবল গেমিং আছে হলে 36 এ, সেখানে আমি বেঞ্চ বুস্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবো। আর স্ট্র্যাটেজি এ তে যদি কারো একটা ফ্রি হিট থাকে, তাহলে ঠিক সেই স্ট্যাটটা সেইটাই থাকবে, জাস্ট 27 এ আমি ফ্রি হিটটা না খেলে বিগ ডবল গেমিং 30 তে সেটা খেলতে পারবো, মানে খেলার একটা অপশন থাকবে। তো এটা হলো স্ট্র্যাটেজি 1। এবং কেউ যদি স্ট্র্যাটেজি বি তে যায়, তাহলে ঠিক সেম সিনারিও, যে 2টা ফ্রি হিট যাদের থাকবে, যেহেতু 27 এবং 30 হইলো ব্ল্যাঙ্ক গেমিক, এই 2টা জায়গাতে ফ্রি হিট খেলার পরে ওয়াইল্ড কার্ডটাকে সে 35 এ ইউজ করতে পারবে, তাহলে বেঞ্চ বুস্টটাকে পারফেক্টলি ইউজ করার জন্য সুবিধা হবে 36 এ। আর ট্রিপল ক্যাপ্টেন যাচ্ছে, তাহলে তাকে 26 এই খেলে ফেলতে হবে। আর একটা ফ্রি হিট যদি থাকে, তাহলে আমরা ট্রিপল ক্যাপ্টেন অবভিয়াসলি গেমিক 26 এই আমরা শেষ করে ফেলবো। এবং সামনের দিকে বিগ ব্ল্যাঙ্ক গেমিক যেটা আছে 30 এ, আই হোপ যে 30 এ 27 এ যদি টিমটা অ্যারেঞ্জ করা থাকে, তাহলে তাদের জন্য এই সিনারিওটা, তাহলে বিগ গেমিক 30 তে ফ্রি হিটটাতে একটা ফ্রি হিট যেটা আছে সেটা ইউজ করতে পারবে, এবং 35 এ হলো ওয়াইল্ড কার্ড খেলে, 36 এ হলো বেঞ্চ বুস্ট সে খেলতে পারবে। আর স্ট্র্যাটেজি সি তে আমরা যেটা দেখাইছি, সেটা হলো যদি কারো 2টা ফ্রি হিট থাকে, তাহলে ট্রিপল ক্যাপ্টেন অবভিয়াসলি 26 এ, অ্যান্ড দেন 30 যেহেতু বিগ ব্ল্যাঙ্ক গেমিক, সেখানে একটা ব্ল্যাঙ্ক গেমিকে ফ্রি হিট খেলে 33 কিন্তু একটা ভালো ডবল গেমিক, যেটা আসলে আমরা 5 আমাদেরকে প্রথমেই বলছে যে 33 একটা স্লাইটলি ভালো একটা ডবল গেমিক, যেখানে কিছু ভালো ফিকচার থাকবে। তো 33 তে আরেকটা ফ্রি হিট খেলতে পারে, অর্থাৎ 30 ব্ল্যাঙ্ক গেমিক একটা খেলবে, এবং 33 তে একটা ফ্রি হিট খেলে 35 এ ওয়াইল্ড কার্ড খেলে 36 এ বেঞ্চ বুস্ট একটা অপশন। বাট কারো যদি একটা ফ্রি হিট থাকে, তাহলে 30 তে একটা খেলতে পারে, অথবা 33 যেহেতু একটা ডবল গেমিক, সেখানে একটা খেলতে পারে। যদি তাদের 27 এবং গেমিক 30 যদি টিমটাকে ব্যালেন্স করতে পারে কোনোভাবে, তাহলে 30 তে একটা খেলতে পারে, এবং ওয়াইল্ড কার্ড হলো 35 এ, অ্যান্ড দেন বেঞ্চ বুস্ট। আর যদি 30ও কেউ অ্যারেঞ্জ করতে পারে, 27 এবং 30 দুইটাই যদি অ্যারেঞ্জ করতে পারে, তাহলে 33 তে একটা অ্যাডভান্টেজ পাবে, সেখানে একটা ডবল গেমিক আসবে কয়েকটা টিমের। এবং সেটা খুব একটা ছোট ডবল গেমিকও হবে না, আবার খুব বড় ডবল গেমিকও হবে না। তো 33 তে একটা ফ্রি হিট খেলে ওয়াইল্ড কার্ড খেলবে 34 বা 35 এর এদিকে, এবং 36 এ বেঞ্চ বুস্ট। তো এইটা মোটামুটি এখন পর্যন্ত যেটা বোঝা যাচ্ছে, বাট সিনারিও আসলে এটা হলো অনুমানের উপর। সামনের দিকে যদি সিনারিও অনেক কিছু চেঞ্জ হয়, তাহলে অনেক কিছুই চেঞ্জ হতে পারে। বাট আপাতত যেরকম বোঝা যাচ্ছে, সেই অনুযায়ী চিপ স্ট্র্যাটেজি এই 3টা স্টাইলে যে কেউ অ্যাপ্লাই করতে পারে। সো ওভার টু ইউ, নাদিম। রাইট। সো আমি একটাই কথা বলতে পারি, সেটা হলো যে এখন পর্যন্ত আমরা যেটা ধারণা করছিলাম, এবং সেটা আমরা 18 গেমিং থেকেই প্রায় প্রত্যেকটা পডেই মোটামুটি বলে আসছি, সেটা হলো যে কোভিড সিচুয়েশনটা আসলে ফেব্রুয়ারি থেকে ডাউন হতে শুরু করেছিল, এবং সবকিছুই আমরা জানতাম যে যেহেতু ফেব্রুয়ারিতে একটা বিজি ফিক্সার আছে, এবং তার আগে একটা বড় ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক ছিল। সো ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকের আগে পোস্টপোনমেন্ট হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ছিল, যাতে কোভিড আলটিমেটলি আইসোলেশনে থাকলে কোভিড উইল বি ফাইন, কোভিড এর সাইকেলটা ব্রেক হয়ে যায়। সো ওই আইসোলেশনটা হওয়ার জন্য কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকটা ওই সময় পড়ছিল, যার কারণে ওই আইসোলেশনটা কিন্তু হয়ে গেছে। এবং এই ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকের পরে আমাদের ধারণা ছিল যে সমস্ত গেম উইক যেগুলাকে এখনো প্লেস করা হয় নাই, গেমগুলো যেগুলো মিস হয়েছে পোস্টপোনমেন্ট গুলো, সেগুলোকে অ্যাডজাস্ট করা হবে, এবং সেগুলো কিন্তু এখন সিকুয়েন্সিয়ালি সেভাবে আসলে আসতে শুরু করছে। সো যেহেতু এটা আসতে শুরু করছে, আমরা ধারণা করছি যে এটাই থাকবে। বাট অ্যাগেন থিংস উইল চেঞ্জ অ্যাগেন, কারণ থিংস অ্যাটলিস্ট এইভাবে যদি আমরা চিপটাকে ধরে রাখতে পারি মাথার মধ্যে,
বা এই আইডিয়ার উপরে যদি আমরা অ্যাটলিস্ট খেলতে পারি, এবং সেটার বেসিসে যখন ইনফরমেশন আরো আসবে যে কখন কোন জায়গায় কোন কোন ব্ল্যাঙ্ক বা কোন কোন ডাবল ঢুকছে, then we can again shape the team accordingly. এবং আমরা সেটা হয়তো বা এত জলদি কথা না বলে, it makes no sense to be honest, but what definitely makes sense যে আমাদের মাথায় আসলে এই তিনটা স্ট্র্যাটেজি যদি আমরা রেখে দেই নিজের টিম অনুযায়ী, তাহলে আমরা এই তিনটা স্ট্র্যাটেজিকে আসলে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে প্লেস করতে পারবো। এবং প্লেস করলে যেটা হবে যে দেন উই ক্যান ইজিলি ওই হাতি ঘোড়া ভাল্লুক যাই আসুক না কেন সামনে, উই ক্যান অ্যাটলিস্ট হ্যান্ডেল, যেটা সাইড প্রথম দিকেই বলছিল যে ভাই ইটস গোইং টু বি ফান রাদার দেন হাতি ঘোড়া কামিং আর কি, ঠিক আছে। সো ইয়া, আই থিঙ্ক দিস ইজ গোইং টু বি ফান, এবং আমার মনে হয় এই এফেক্টিভ চিপ স্ট্র্যাটেজির কারণেই যেটা হবে যে we will then be able to actually conquer. So any questions from you, Ashfaq, or any questions from you, Saif, on this? Not really. I have one. Yeah, go ahead. So this is to, of course, to all three of you. So between this slide, which strategy are you considering? Well, I'm not considering any of it, if you ask me. Right. I'll tell you. Okay. It's a very good question, Ashfaq, and I'll tell you why. I think that is the fourth strategy, but I didn't want to put so many strategies. তাহলে যেটা হবে যে মানুষের মধ্যে একটু you get completely perplexed, ঠিক আছে, অনেক বেশি কনফিউশন, অনেক বেশি স্টাইল নিয়ে আসলে অনেক বেশি কনফিউশন হবে। সো বক্স চিন্তা করতে করতে আপনার আউটসাইড দ্য স্লাইড চিন্তা করে চলে আসছে আর কি। এনিওয়ে, না, to be honest, আমি বলি যে কেন আমি বলতেছি, my team is very shaped for double gamic 26. My team is also very shaped for double blank gamic 27. 28 এর জন্য my team is fine. Even for 30th also, যেটা সবচেয়ে বড় blank হইতে আছে, my team is looking more or less in shape to actually meet that blank gamic, ঠিক আছে। So blank gamic 30তেও আমি, by the time I get free transfers with a -4, I think I'll have enough players to actually manage even blank gamic 30. So I'm not planning to play any free hits at this blank gamics, honestly. যেটা আমরা এখানে দেখাচ্ছি, my team says you don't need to play free hit in blank gamic 27, you don't need to play free hit in blank gamic 30. That's what my team says to me, ঠিক আছে। And that's how I've been planning my transfers. আমি যেটা করবো যে আমার দুইটা ফ্রি হিট আমি হয়তো কোনো একটা ডাবল গেমিক ভালো দেখলে, সো মেবি সি স্ট্র্যাটেজি যদি আমরা দেখি, ডাবল গেমিক 33 তে একটা ফ্রি হিটের অপশন পারভেজ দিয়ে রাখছে, সো দ্যাট কুড বি ওয়ান অফ দ্য অপশনস আই কুড গো ফর। অ্যান্ড দে উইল বি আনাদার ডাবল গেমিক যেটাতে আমার মনে হয়েছে যে নাও আই ক্যান রিয়েলি ক্যাপিটালাইজ, সো দেন আই ক্যান জাস্ট কমপ্লিটলি fill it up with double gamic players, যেটা যদি আমি দেখি favorable fixtures পাওয়া গেছে, I will use the second free hit chip in that one. But the rest will most likely be, like triple captain will be in 26 and bench boost will be on 35. And wildcard will probably be in 35 and bench boost will be in 36. So that's that. So bench boost and triple captain নিয়ে আমার আসলে কোনো সমস্যা নাই। আমার স্ট্র্যাটেজিটা চেঞ্জ আসতেছে হলো when it comes to the free hit playing, ঠিক আছে, because I want to really capitalize on that one and the wildcard, ঠিক আছে। So that's my change. So that's me. That's, you can call it as strategy D, but I don't think so. Everybody's team is shaped accordingly that, and everybody doesn't have the appetite to take hits. আপনার কি একটা ফেল বাকি? আমার দুইটাই ফ্রি হিটই বাকি। দুইটাই বাকি, ওকে। আমার এখন পর্যন্ত কোনো চিপ খেলা হয় না, আমি জাস্ট ওয়াইল্ড কার্ড 9 গেমিকে খেলছিলাম, এছাড়া আমার আসলে কোনো চিপ খেলা হয়নি আর কি। সো আই হ্যাভ অল দ্য চিপস লেফট and I want to make sure that I am using my chips appropriately, to be honest. So that is the reason I'm trying to be like that. So yeah, that's me. But আমার টিম বলে আমাকে এইভাবে খেলতে, so that's why I'm doing it. But অনেকের টিম নাও হইতে পারে, অনেকে আবার -4 নাও খেতে পারে, মনে করবে যে -4 খেয়ে কি করব, খাবো কি খাবো না, ডাইলেমাস তিনটা। I cannot take that decision for others, না। আমার জন্য আমি -4 -8 খেয়ে আমি বলবো যে ঠিক আছে, লং টার্ম আইল মেক ইট আপ, 8 পয়েন্টস আমি উঠাই নিয়ে আসবো না, তিনটা ম্যাচ খেললে এমনি 8 পয়েন্টস চলে আসবে, ঠিক আছে। সো দ্যাটস হাউ আই প্লে, but others might not play. So that's why we didn't put that strategy, because that strategy is very team specific and is very risky, ঠিক আছে। That's what I'm telling you. That's over with me. Parvez, which one are you going for? আমি আসলে আমার বর্তমান যে সিচুয়েশন সেটাতে হলো 26 অলরেডি আমি মোটামুটি টিম কভার করে ফেলছি ট্রান্সফার করে।
অ্যাডজাস্ট করে ফেলছি, এবং 27 এর সাথে বললাম যে 26 এ যথেষ্ট মিল আছে, দ্যাটস ওয়াই আমার 27ও আমার কোনো চিপ খেলতে হচ্ছে না, ফ্রি হিট খেলতে হচ্ছে না। এবং ইভেন আমার টিমটা 26 এর সাথে এমন ভাবে অ্যাডজাস্ট করা আছে, 28 এ আমি যদি একটা বা দুইটা ট্রান্সফার করি তাহলে 28 এবং 28 পর্যন্ত কাভার হয়ে যাবে। ইভেন আমার টিমে 28 এর পরে আমি যে সিনারিও দেখতেছি, আই হোপ যে আমার নাজিমের সাথে মিলবে, যে 30তেও সম্ভবত আমার ফ্রি হিট নাও খেলা লাগতে পারে, সিনারিও যদি ওইরকম হয়। আমারও টার্গেট হইলো 33 ডবল গেমিং একটা ফ্রি হিট এবং অ্যানাদার ফ্রি হিট, যেটা আরেকটা সুন্দর একটা ডাবল গেমিং যদি আমি পাই তাহলে 33 একটাতে খেলবো এবং আরেকটা এরকম ডবল গেমিং এ, এন্ড দেন ফ্রি হিট 34 বা 35 এর জায়গায় আমি ফ্রি হিট খেলে 36 এ বেঞ্চ বুস্টের ট্রাই করব। এটাই মোটামুটি আমার প্ল্যান এখন পর্যন্ত, আমার টিম যে শেপে আছে আর কি। Sashfaq, which one are you going to go for? A, B, C, or the D that we discussed? The question was asked by me. I'll go last. Okay, then I'll go to Saif. Saif, A, B, C, or D? I have not planned that far yet, so I am just certain that I will play TC in this game week, and I am definitely not free hitting on blank game week 27 because I have 11 players without any transfer, and I will try to follow you and Parvez bhai, and I will try to save my. I have only one free hit left, so I will try not to play it in blank game week 30. I will look to transfer in players who will definitely play in 30. And I will also look to delay my wildcard as late as possible. So these are my plans so far. So TC is certain for this game week, and then wait and see what happens. Ashfaq, over to you now. Drink some water and tell us the answer. So, Nadim bhai, first of all, Saif bhai is following you. মানে সাইফ ভাই মতো ম্যানেজার ইজ ফলোইং ইউ। এই জিনিসটা মাথায় রাখেন আর কি, আপনার লেভেলটা আসলে কোন জায়গায় গেছে, যতই যা বলেন আর কি আপনি ভালো ম্যানেজার না, এই না সাইফ ইজ অ্যাকচুয়ালি ফলোইং ইউ। Anyway, all I know is that obviously for obvious reasons I'm playing the triple cup this week, the coming week, and traditionally I have always, it's a strategy of mine that because the double game weeks usually happens in game week 35 or 36, I traditionally in my FPL short FPL career or whatever, I have always wild carded in game week 35 and played the bench boost in game week 36. So that is one thing. Another thing is probably one what I will go. So sheketre ashole I have both my free hits. Strategy C looks the most likely, but because the FPL season is so unpredictable, we don't know which game week will have which double game weeks or blank game weeks. So it's uncertain. It's my free hit will be a bit more week by week basis. When I get a good opportunity, maybe I'll play the free hit. Free hit, I'm not so sure when I'll play. But I'll probably play my bench boost in game week 36. I am playing the game week triple captain in the coming game week, like most managers are. Free hit is a bit more open. Strategy C is closest to my strategy, but it's not the exact. It might not be the exact strategy. Right. We are all. I think actually close to strategy C. Yeah, we are all close to strategy C because আমাদের আসলে টিমটা এভাবেই শেপ করা আছে যে we can actually go and be very flexible with either go directly implement strategy C or non-implement strategy D. ঠিক আছে, strategy D is like free hit যে কোনো জায়গায়, not in the blank game mix, and that's it. The rest is more or less the same. অ্যাকচুয়ালি এই স্ট্র্যাটেজি গুলো আসলে এমন ভাবে দেওয়া হয়েছে যে এক একজনের টিমের এক এক রকম সিনারিও, তো যার টিমের সাথে যেটা কাছাকাছি যায়, তো আমাদের মোটামুটি সি এর সাথে খুব কাছাকাছি মিল যাচ্ছে আর কি। এক্স্যাক্টলি। সো আমার এটার মানে এই না যে স্ট্র্যাটেজি সিটা আসলে সবচেয়ে ভালো স্ট্র্যাটেজি। হ্যাঁ, সো জাস্ট টু লেট অডিয়েন্স নো আর কি, যার টিম যেমন অবস্থা আছে, ইউ ফর ইয়োর টিম স্ট্র্যাটেজি এ মাইট বি দ্য বেস্ট স্ট্র্যাটেজি, কারণ আপনার হয়তো ব্ল্যাঙ্ক গেমে 30 জন্য কোনো প্লেয়ার নাই, বা 27 এর ব্ল্যাঙ্কের জন্য কোনো প্লেয়ার নাই, সো দেন ইউ ক্যান গো এন্ড টেক আ ফ্রি হিট, ইউ নো, দ্যাটস নট আ প্রবলেম। ঠিক আছে, and in the end it's all about, you know, চিপ খেললেই যে পয়েন্ট আসবে not necessarily. আমরা সবাই যেমন ট্রিপল ক্যাপ্টেন সালাতে যাচ্ছি, জাস্ট ইমাজিন ইফ সালা ব্ল্যাঙ্কস अगेन লাইক বার্নলি, দ্যাটস ইট। এখন কারেন্টলি ওয়ার্ল্ড নাম্বার 1,
Exactly. Existing world number 1 bench boost খেলছে 0 point. Exactly. So that's triple মানে চিপ খেললেই যে পয়েন্ট আসবে আসলে এটা He's not still world necessary. number 1. He's still world number 1. He's still world number 1 and he played bench boost and it didn't work out. তার মানে এই না যে লাইক হি স্ট্র্যাটেজি ওয়াজ রং। তার টিমটা আসলে ডিমান্ড করছিল যে এইভাবে তার বেঞ্চ বুস্ট, যেমন আমি নিজেই কনফিউশনে আছি এই গেমে কি আমি ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলবো নাকি আমি আসলে বেঞ্চ বুস্ট খেলবো, বিকজ আই হ্যাভ 3 পিপল অন মাই বেঞ্চ হু হ্যাভ ডাবল গেমিং, ঠিক আছে, আর আমি যাদেরকে খেলাচ্ছি তারা সিঙ্গেল গেমিং বাট দে হ্যাভ ওয়ে বেটার ফিক্সচার, ঠিক আছে, বাট এনিওয়ে we can talk about that later. So let's do one thing, and let's take some questions কারণ questions already কিছু আসছে. So we'll take some questions and then we will get back to the content again. But let's try to answer the questions as precisely as possible and as quickly as possible without giving half-hearted answer. Half-hearted answer যেন আমরা না দেই. Let's not get our fans like আজকে এরা ভাই কেমন জানি একটু মন ছাইরা একটু দিল খুলে কথা বললো না আমাদের সাথে, ঠিক আছে. Let's not do that. Let's continue to talk to our fans and followers who watch the pod all the time. Let's give them the answers they need, but let's make it quick. Yeah. So, okay, first question comes from Dilwar Taha, and Dilwar Taha is saying, thank you, Bhai, for your analysis last game week. Following your analysis, I took and captained Mope. Okay, that's a brave one. It's a brave one. And it is still working till now. Yeah, it is still working till now. Because in game week, ultimately, আমরা বলছিলাম Salah could be a good option, but Salah আমরা এটাও warning দিছিলাম যে Salah has never scored against Burnley until 2017, and he's blanked again. And yeah, so it has worked fine. So I think that's going well as far as we know. Let's hope Dilwar that tonight he'll be able to do something. Although I'm not hoping, to be honest, not only as a Manchester United fan but also because Bruno Fernandes and Dalot is in my team. So I want a clean sheet from them. So that's the reason. So yeah, একটু ভালো হইতো আর কি। সেটাই, ব্রুনো ক্লিন শিট পাইলে আপনাকে 1 পয়েন্ট দিবে, এটার জন্য at least ক্লিন শিট পাক। Yeah, but Dalot will give me 6-7, no? ব্যাপারটা এখানেও চিন্তা করতে হবে। You're only looking at Bruno Fernandes, yeah? But you're not looking at Dalot. So Sean Parvez is asking সালাকে নিব না ব্রুনো আর রোনালদো একজনকে বের করলেই হবে, তো কাকে রাখবো আর কাকে বের করব? সাইফ, I'll ask you this question. This is a very good question for you. At this moment, I think Ronaldo will drop out in some games because I think he doesn't suit United's gameplay and he slows down the entire team's attack. So I would keep Bruno because whenever Ronaldo doesn't play, Bruno will be the penalty taker, and he is the current focal point. He's playing in his favored number 10 role. So if you want to transfer out one of them, I would definitely suggest to transfer out Ronaldo and then transfer another midfielder and bring in Salah. Right. Okay. So you're asking to transfer Ronaldo and then bring in Salah, right? Okay. Parvez, যদি এই কোয়েশ্চেনটা স্পেসিফিক্যালি তোর জন্য আসছে, you can feel free to answer this. Otherwise, you can answer. You can pass it on to Ashfaq if you want. Yeah. And question comes from Tanzim Roman. Thank you so much, bhai. Tanzim Roman bhai, thank you so much. And I think this is the first time we are seeing you, Roman bhai. So thank you so much for joining and asking the question and directly asking Parvez the question, which is very good. Thank you so much. So দেখে মনে হচ্ছে যে আপনি আমাদের পড দেখেন আর কি আগে, ঠিক আছে, বাট হয়তো বা কমেন্ট প্রথমবারের কোয়েশ্চেন, বাট ইটস গুড টু সি ইউ ভাই, and thank you so much for commenting. That's something we really appreciate. So Parvez, আজকে কি ম্যান ইউনাইটেড জিতবে? থ্যাংক ইউ প্রথমে তানজিমকে। তানজিম আসলে আমার একটু পরিচিত, আমার ক্যান পাবলিকের ছোট ভাই, আমার স্কুল কলেজের ছোট ভাই। তো সেলফ খুবই ডাইহার্ট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফ্যান। তো আমার মনে হয় আমি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের যদিও ফ্যান না, বাট এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে আমি পার্সোনালি আমি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিরোধীও না, এইরকম মানে আমি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে আমি আগে থেকেই পছন্দ করি। আমি যদিও লিভারপুল সাপোর্ট করি, বাট এইরকমটা খুব কম হয়েছে যে টম অ্যান্ড জেরি এরা দুজন লাগে নাই। বাট এখন আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আই হোপ যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড যে একটা খারাপ প্যাচের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে উতরাবে, এবং প্রত্যেক গেমিংকেই আমি বলি, আমি যেমন এই গেমিংটাই বলছিলাম যে এখন এইবারেই ঘুরিয়ে দাঁড়াবে। আই হোপ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আজকে ব্রাইটনের সাথে এই ম্যাচটা জিতবে। আই হোপ।
জিতবে এবং ব্রুনো হ্যাটট্রিক করবে। এটা হইলে তো একদম 16 মানে সোনায় সোহাগা। Ashfaq, you want to say something about that? Nah, I hope they win. That is of course I always hope they win. But দেখা যাক আসলে Brighton is not an easy fixture. It's a tricky fixture. They have shown a little bit of form. I don't know actually. I'm hoping for a good result really. I'll tell you what will happen. Manchester Draw. United will score in the first half and then concede in the second half early, and then the match will finish 1-1. Or even Brighton might score 2 and then the match will finish 2-1. That's what will happen. And I'm not watching tonight. I'm sick and আসলে tired. মানে আসলে বলতেছে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দেখতে দেখতে ফ্যানরা আমি কিন্তু বিরক্ত। আসলে এক্সপেকটেশন হারাই ফেলছে। যদিও আমরা লিভারপুলের ফ্যানরা কিন্তু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে সান্ত্বনা দিয়েই যাচ্ছি যে অন্য আসবে। টিমের ফ্যানরা খেলা দেখে, অন্য টিমের ইউনাইটেডের ফ্যানরা খেলা ফ্যানরা দেখে না, অন্য টিমের ফ্যানরা খেলা দেখে। রাইট, মানে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফ্যানরা আসলে এই খেলা সিনারিও। দেখলে একটা গোল খেলা দেয়, দেখলে সেকেন্ড হাফে একটা আপুরা হলে যে কেউ ফ্রাস্ট্রেটেড হবে, টু বি অনেস্ট। কারণ এত চান্সের পর চান্স, কোনো গোল আসে না। আলটিমেটলি একটা গোল দেওয়ার পরে খালি ইস আস করতে হয়। সো ইয়া, मैनचेस्टर ইউনাইটেডের নাম্বার আয়েগা, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের নাম্বার আয়েগা। আই থিংক এই গেমকে সেটা আসবে। Right. Okay, Parvez, this is Ashfaq, this is a question for you. Question comes from Mohammad Tanvir Latif Bhai. Tanvir Latif Bhai, thank you so much for the question, and good to see you by coming back again. Going for bench boost, what do you guys say? He said, what do you guys say? So basically this question will be answered by everybody in very simple answer. First, I will start with you, Ashfaq, because this is your question. Tamil Latif bhai, if you have the team for it, definitely go for a bench post. I mean, people will struggle to actually accommodate all 15 players, but if you do have the players, definitely go for bench post. No harm in playing bench post. Parvez, what do you think? ইয়া, এইটাই আসলে এমন একটা গেম যেখানে 6টা টিম সিঙ্গেল গেমকে ভালো ফিকচার। তো কারো যদি এরকম সিচুয়েশন থাকে, এবং আমি একটা যদি ক্যালকুলেশন অনুযায়ী বলি, ক্যালকুলেটেড একটা রিস্ক যদি আপনি নিতে চান, যে আপনার বেঞ্চে আপনি ইমাজিন করেন যে আপনার কত পয়েন্ট এক্সপেক্ট করতেছেন। যদি এটা 20-র কাছাকাছি হয়, 16 থেকে 20-র কাছাকাছি হয়, তাহলে আপনি বেঞ্চ বুস্ট খেলতে পারেন। কারণ এই গেমকে এমন একটা গেম যেখানে সবাই মোস্ট প্লেয়াররাই ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলবে সালার উপর বা লিভারপুলের কোনো ইয়ার উপর। তো যদি আপনি বেঞ্চ বুস্ট খেলে যদি এখানে 16 to 20 পয়েন্ট আর্ন করতে পারেন, দেন আপনি ট্রিপল ক্যাপ্টেন অন্য একটা জায়গায় দিয়ে এই জায়গাটা গ্যাপটা অনেকটা পূরণ করতে পারবেন। তো আমি এরকমই মনে করি যে যদি এক্সপেক্ট করেন যে 16 থেকে 20 পয়েন্ট আসতেছে আপনার বেঞ্চ থেকে, তাহলে বেঞ্চ বুস্ট খেলতে পারেন। Saif, what do you think? পারভেজ ভাই যেটা বললো, এই গেম উইকে ডাবল গেম উইক তো আছে, প্লাস অনেকগুলো টিমের সুন্দর ফিক্সচার আছে সিঙ্গেল গেম উইকে, লাইক ওয়েস্ট হ্যাম, ম্যান সিটি অলওয়েজ হ্যাভ, ম্যান সিটি ডাজন্ট need a good fixture to give points. So if you have Man City players, Spurs has a bad record against City recently as well. so Yep. as I said, so single game week অনেকগুলো ভালো ফিকচার আছে। তো এই কারণে আসলে ডিবেটটা আসতেছে টিসি ভার্সেস বেঞ্চ বুস্ট। তো লিভারপুলে এই ফিকচার না থাকলে কিন্তু সবাই বেঞ্চ বুস্টই খেলতো এই গেম উইকে, সালার টিসি নিয়ে আর চিন্তা করতো না কেউ খুব একটা। তো বেঞ্চ বুস্ট উড হ্যাভ বিন দ্য পপুলার চয়েস। তো অলসো সালার একটা রোটেশন রিস্ক থাকতেও পারে। So if you have 15 starters, I would definitely say go for it. And পারভেজ ভাই যেটা বললো যে 15-20 পয়েন্ট যদি একটা ইয়া করা যায়, এস্টিমেট করা যায়, তাহলে definitely go for it. Okay, so coming to me, Tanvir Latif bhai, আমি আপনাকে বলবো না আপনার বেঞ্চ বুস্ট খেলা উচিত নাকি ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলা উচিত। দ্যাট ইজ নট সামথিং আই উইল টেল ইউ। আমি জাস্ট আপনাকে ডেঞ্জার গুলা বা খারাপ দিক কি হতে পারে সেটা আপনাকে তুলে ধরি, বাকিটা ডিসিশনটা আপনার। ট্রিপল ক্যাপ্টেন ইজ আ ভেরি পপুলার চয়েস দিস গেমে। সালা অলরেডি হ্যাজ হাই ওনারশিপ, ঠিক আছে। সো হাই ওনারশিপের উপরে যদি সালাকে সবাই ট্রিপল ক্যাপ্টেন্সি দেয়, দ্যাট উইল ডাবল আপ সালার ওনারশিপ আর একটু বেশি। সো এফেক্টিভ ওনারশিপ যেটা আমি বলি আর কি, হ্যাঁ। সো 100 জন যদি নিয়ে থাকে সালাকে, জাস্ট এন এক্সাম্পল, 100 জন যদি সালাকে নিয়ে থাকে আর 100 জনের মধ্যে যদি 90 জনই ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলে, তাহলে বেসিক্যালি সালার ওনারশিপ কিন্তু 3-9-27 270 জন আসলে তাহলে সালাকে নিয়ে রাখছে আর কি। ব্যাপারটা কিন্তু এরকম হচ্ছে আর কি। সো 270 জন যদি সালাকে নিয়ে থাকে ভাই,
এবং সালা যদি ওখানে একটা গোল দেয় আর আপনি যদি শুধু সালাকে ক্যাপ্টেন করেন, আপনার র্যাঙ্ক কিন্তু ডেফিনেটলি পড়বে, আপনার র্যাঙ্ক ডেফিনেটলি পড়বে। বাট সেই গ্যাপটাকে যদি আপনি মেকআপ করতে চান, আর পারভেজের যে ক্যালকুলেশন আর সাইফের যে ক্যালকুলেশনটা বললো, সেইটা যদি আপনার বেঞ্চ থেকে আপনি কাভার করতে পারেন, দেন ইউ আর কাইন্ড অফ ম্যাচিং ইট আপ। ঠিক আছে, সো আমার 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 সাজেশনটা হবে যে আপনি ওই ক্যালকুলেটেড রিস্কটা একটু করে দেখেন যে আসলে কোনটা আপনার জন্য বেশি ফায়দা হবে। যেটা সাইফার পারভেজ বললো যে 15 না 16 থেকে 20 পয়েন্ট আপনার বেঞ্চে আসতেছে কিনা, এটাতে আপনি বেশি ফায়দা করতে পারবেন, নাকি ট্রিপল ক্যাপ্টেন যদি সবার সাথে যান এবং সেখানে যদি সালা ক্যাপ্টেন মানে ভালো করলে আপনিও পাচ্ছেন, সো আপনি সবার সাথেই আগাচ্ছেন, নাকি যদি সালা ভালো করে আর আপনি না দিয়ে থাকেন তাহলে আপনার লসটা কতটুকু হবে? কারণ আমি আপনাকে অলরেডি একটু যদি ক্যালকুলেটেড করে আমি যদি বলি, যেমন যদি আমি সালাকে ট্রিপল ক্যাপ্টেন দেই আর সালা 20 পয়েন্ট আনে, তাহলে আমি 60 পয়েন্ট পাবো। আর যদি আমি ট্রিপল ক্যাপ্টেন না খেলি, আমি যদি বেঞ্চ বুস্ট খেলি, অর্থাৎ সালাকে আমি যদি ক্যাপ্টেন দিই, তাহলে সালার ক্যাপ্টেনের জন্য 40 আর এই 20 নিয়ে কিন্তু 60 সমান সমান হয়ে যাবে। ব্যাপারটা হলো অনেকটা এরকম, রাইট? সো তখন কিন্তু গো হেড গো হেড। বেঞ্চে পয়েন্ট দিয়ে সালার পয়েন্টটা কভার করতে হবে, ওটা যদি করা যায় তাহলেই আসলে খেলা যায়। এক্স্যাক্টলি। সো এই রিস্কটা ভাই আপনি নিজে একটু করেন, কারণ আপনার টিমের অবস্থা আমরা আসলে দেখিনি, সো আমরা বলতে পারবো না ভাই। বাট যেটা বলতে পারি যে আপনার এই ম্যাথটা করে নেওয়া উচিত আগেই, ডিসিশনটা, হ্যাঁ, ম্যাথটা করে আপনার যে রেজাল্টটা আসবে সেই রেজাল্টের বেসিসে আপনি বেঞ্চ বুস্ট নাকি ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলবেন, সেটা করাটা মানে সবচেয়ে উত্তম হয় আর কি। রাইট, ওভার টু ইউ পারভেজ। সরি, গো হেড। একটু যদি অ্যাড করি জাস্ট, এটা একটা হট টপিক। ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না যে এই গেম উইকে বেঞ্চ বুস্ট বেশি না ট্রিপল ক্যাপ্টেন বেশি। ব্যাপারটা এমন হচ্ছে যে পুরো সিজনে ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলার মতো আর কি বেস্ট অপশন আসবে নাকি। আই ডোন্ট থিঙ্ক দেয়ার উইল বি দ্য লিভারপুল এই ফিকচার যেটা আছে এর মতো এরকম ভালো ফিকচার আর কোনো টিম এরকম ডাবল গেম উইক আসলেও হবে না, আমার যেটা মনে হয়। তো ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলার মতো আর এরকম ভালো সুযোগ এই সিজনে মনে হয় না আর আসবে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ম্যাক্সিমাইজ ইউর ট্রিপল ক্যাপ্টেন, দিস ইজ দ্য গেম উইক। বাট আমরা যেহেতু বলছি যে 36 একটা আরো বড় ডাবল গেম উইক আসতে পারে, যেখানে দেখা যেতে পারে যে 15টা প্লেয়ার ডাবল গেম উইক পাচ্ছে, সো দ্যাট ক্যান বি এ গুড অপশন টু প্লে দ্য বেঞ্চ বুস্ট। তো আই উড সে যে এইভাবে চিন্তা করা উচিত যে ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলার জন্য বা বেঞ্চ বুস্ট খেলার জন্য এর থেকে বেটার অপশন কি আসবে নাকি না, রাদার দেন থিঙ্কিং ট্রিপল ক্যাপ্টেন ভার্সেস বেঞ্চ বুস্ট দিস গেম উইক অনলি। রাইট, আমি যদি বলি খাবার যেহেতু চলে আসছে না, যেহেতু প্লেটে বিরিয়ানি চলে আসছে, তাহলে টাবা এখনই খায় ফেলা দরকার। পরে আসবে কি না আসবে, পরে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, এইটাতে না থাকে আসলে যেটা বললো আসলে এটা চিন্তা করার একটা ব্যাপার। ওকে, নাও দ্যাট ইউ গাইজ আর হিটিং দ্য নেল অন দ্য হেড, ঠিক আছে, একদম কফিনের মধ্যে শেষ পেরেকেই ঢুকাই দিচ্ছেন আপনারা। সো আর এরপরে আসলে কফিন খোলার কোনো দরকার নাই। I'll bring this topic up, okay? I'm bringing this topic up and I'm asking you, Saif, to cover this topic because we have this topic which was kind of last topic for us today to discuss. But যেহেতু এই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আসছি এবং আমরা অলরেডি অনেক কিছুই বলে ফেলছি, so let's just finish this topic completely and then we will go to other topics, yeah? So the discussion is about triple captain versus bench boost, right? So if the discussion is about triple captain versus bench boost, why do we think triple captain is a very good option? And to cover that, I'll ask Saif to do it. Saif, over to you. Thank you, Vai. So as we are on the point, I just said that we won't have a better opportunity to play bench boost in this season, even if Leicester have a triple game week, which they might have. So I don't think any Leicester player will outscore Salah even if they have a triple game week. So just look at the fixtures: Norwich and Leeds, two of the worst defensive sides in the league. Even though Norwich have improved a bit of late, but despite their improvements, they conceded 4 versus City. So I would say the Norwich will be good defensively against teams around them, but against the top tier teams like Liverpool and Man City, they will concede lots of chances and concede lots of goals. So whenever Liverpool will score, Salah will be there and thereabouts. So he just had a blank versus Burnley, but he should have been given a penalty. He was stripped, but the referee ignored that. So he just could have scored 10 points if he got the penalty and scored. And also in the previous fixtures when he was brought in from the bench, you could see that he
hit the post. He had a big chance created. He also had 2 or 3 more big chances, so he could have had a hat trick from a bench. So even if he's benched in any of the fixtures, I would definitely say that he will definitely play at least 30 minutes. So he can definitely haul from 30 minutes. So 90 plus 30, 120 minutes for Salah is a big opportunity for you. So even though his away record this season is surprisingly better than his home records, and both the fixtures are at Anfield, but Liverpool definitely play better attackingly in home fixtures. So I would say that Liverpool will blow both Norwich and Leeds away because their whole entire squad is fit. There is Harvey Elliott, with whom Salah has great chemistry, and Trent, Salah, and Harvey. That trio works great, and it also worked great when Harvey Elliott was fit earlier in the season, and he is fit now. So I would say that will be adding another dimension. So stars have aligned for us. So I think this is the best opportunity we'll ever have to play triple captain ever in FPL. So I would definitely triple captain, but again, as we have mentioned, that this is not to deter any of you who are thinking of playing bench boost. It's all about your team. Even if you can cover if you can cover the potential points for Salah with your bench, I would say you can go for bench boost and then keep your triple captain for later if another opportunity arises. Right. I think that concludes this one. So yeah, Tanzim Latif, bhai, thank you so much for bringing that very hot topic kind of question. কারণ এই ডাইলেমা তো অনেকেই আছে। There is another dilemma. অনেকে এখন ট্রিপল ক্যাপ্টেন সালা না, অনেকে আবার ট্রিপল ক্যাপ্টেন ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড বলছে। কারণ 11 গেম উইক থেকে 19 গেম উইক পর্যন্ত, এখন পর্যন্ত 11 গেম উইক থেকে 24 গেম উইক পর্যন্ত সালা যতগুলো ম্যাচ খেলছে সেটা হলো সম্ভবত 19টা, না সারা সিজনে 19টা ম্যাচ খেলছে এখন পর্যন্ত সালা আর আর্নল্ড একসাথে, ঠিক আছে। সো গেম উইক 1 থেকে এখন পর্যন্ত 19টা গেম উইক এরা একসাথে খেলছে, সেটার মধ্যে 11 বার ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড সালাকে আউটস্কোর করছে, ঠিক আছে। সো এটা একটা রিজন ওয়াই এভরিবডি ইজ থিঙ্কিং ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড অ্যাজ আ ট্রিপল ক্যাপ্টেন অপশন। মজার ব্যাপার হলো সেটাকে যে মানে টেক্কার উপরে টেক্কা মারা আছে না, তো সে টেক্কার উপর টেক্কা মারার জন্য একজন আরেকটা স্ট্যাচ দিছে আর কি, যে রবার্টসন আর আর্নল্ড বিগত 5 ম্যাচে দুজনেই খেলছে এবং 2টা ম্যাচের মধ্যে রবার্টসন আর আর্নল্ডের মধ্যে কে কয়বার জিতছে, কে বলতে পারবে? গ্যাস, ক্যান এনিবডি গ্যাস হু আউটস্কোরড হুম হাউ মেনি টাইমস? 5 matches. Like 5-0, 2-0, 3-1, 2-3. What was the score between Salah and Robertson, Trent and Robertson? 4-1. 5-0 to Robertson. 4-1 to Robertson. 4-1 to Robertson, 5-0 to Robertson. পারভেজ, কয় ম্যাচের মধ্যে? 5 ম্যাচের মধ্যে। লাস্ট 5 ম্যাচের, লাস্ট 5 ম্যাচের মধ্যে, সরি 4-1. হ্যাঁ 4-1, রবার্টসন 4, আর্নল্ড 1, I think. সবাই আমার আনসার কপি করতেছে। No, last. Well, the answer is 5-0. 5-0. The answer is 5-0. Doesn't matter whether Van Dijk assisted. I said comparison between Robertson and Arnold. They played last 5 matches, and who scored more points each time? The score is Robertson 5, Arnold 0. So in the last 5 matches, simply যদি বলা হয় 5টা ম্যাচে রবার্টসন আর্নল্ডকে আউটস্কোর করছে, হ্যাঁ, আর 19টা ম্যাচের মধ্যে 11টা ম্যাচে সালাহকে আউটস্কোর করছে হলো ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড। সো দ্যাটস আই এম জাস্ট শেয়ারিং। একটা কাউন্টার পয়েন্ট আছে, হ্যাঁ গো অন। ম্যাচগুলোরে জোড়া করলে সালাহ বেশি জিতে। গেম উইক 1 to combine exactly সালাহ জিতে 3-4, সো ডাবল গেম উইক। Exactly. So that you see, there is various combination and permutations involved. ঠিক আছে? So you can't really argue যে এটা আসলে best. But yeah, because it's Salah and because the fixtures are good, because Salah is still looking like আমি মানে আফকন জিততে পারি না তো কি এখন সব প্রিমিয়ার লিগ টিমরে মাইরা ফেলামু আর কি, ঠিক আছে? He has that kind of anger in him, ঠিক আছে, which is kind of boiling like piss, to be honest. And I think that piss is going to boil over very soon. So I don't know.
this could be the right moment. Anyway, let's go to the next question. Abu Aisha Humaira has asked, and Salah has disappointed us in a triple captain double game week, I think. I remember 1 or 2 seasons ago, I think there was a dilemma between Mane and Salah. I think Mane scored 1 point or something like that. Goto Mane season was injured. Mane was injured, right? Goto Mane season was that was 2 seasons ago. That was 2 seasons ago. Game week 26 এ Mane was a better shout. নাদিম ভাই Then মনে হয় Salah. মানের এই দিছিল, কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ। No. I went with Salah. Because everybody went with Mane. That is obvious. Everybody was going with Mane that time because Mane was in real form. I went with Salah. Mane was not an obvious choice. No, most people went to. No. I made that because I আপনার মতো আউট অফ বক্স থিঙ্কারসরা মানে নিছিল এবং ধরা গেছে। Out of box things Mane. No. I never triple captain Mane ever. No. আমি এখন পর্যন্ত একবারই ধরা খাইছি ভাই ট্রিপল ক্যাপ্টেন ডাফি, ঠিক আছে, দ্যাটস ইট। এছাড়া আল্লাহর রহমতে এখন পর্যন্ত আমার ট্রিপল ক্যাপ্টেন সানে মানে এগুলাতে আমি কোথাও যাই নাই। আমি শুধু একবার গেছিলাম ডাফিতে, এন্ড দ্যাট ওয়াজ মাই ওয়ার্স্ট এভার ডিসিশন, ঠিক আছে। আর সিজন আমি যখন যখন জীবনে প্রথম খেলা শুরু করছিলাম, তখন দ্বিতীয় গেম উইকে আমার মনে হয়েছিল যে ভার্ডি ইজ আ ভেরি গুড অপশন। হুদাই না, তখন খেলা বুঝতাম না, ঠিক আছে। ট্রিপল ক্যাপ্টেন মনে হয়েছে যে এই গেম উইকে ভার্ডি মারবে, বাস দিয়ে দিছি বাস। And then everybody was laughing at me, ঠিক আছে। প্রণয় was like having a good laugh at me, like তো কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি বেটা, সিজনের শুরুতে দ্বিতীয় গেমে ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলোস? And I was like, আরে ভাই ভার্ডির ফিক্সচার ভালো আছিল, ভাই ফিক্সচার ভালো থাকলে তো সবারই ফিক্সচার এরকম ভালো আসবে, পাগল হয়েছে কি জন্য, অস্থির কি আছে, ঠিক আছে। বাট দ্যাট টাইম আই ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য গেম, ঠিক আছে। I never really understood the game, ঠিক আছে। Anyway, আপনার ডাফি was my cane. Okay, all right, I get it. কে এখানে ছিল সানে ট্রিপল ক্যাপ্টেন? না, সানে I did not give triple captain. I didn't. সানে আমার টিমে ছিলই না। সানে আমার টিমে ছিল না। I couldn't afford him. আমার টিমে ছিল না। Right. Okay. So Abu Aisha Humaira is asking, double game ke player এর জন্য কি বোয়েন কোটা বেঞ্চ করা ঠিক হবে? I don't know whom I asked the last question. I kind of forgot the track. Who answered the last question? Saif, you answered, right? What was the last question? The previous question was from Tanvir Latif about bench boost খেলা যাবে কিনা. So whom did I ask that question? I think I asked Ashfaq. না, ওই first I asked Ashfaq, then I went to Parvez, then I went to Saif, right? So Saif, can you answer this question and then I will go back again. Yeah. যদি 11টা ডাবল গেমিং প্লেয়ার থাকে তাহলে তো লজিক্যাল প্লে হচ্ছে সিঙ্গেল গেমিং প্লেয়ারদের বেঞ্চ করা উচিত, বাট if one of the double gaming players is an Watford forward, I would definitely play Bowen ahead of an Watford forward, because under Roy Hodgson they don't seem to be scoring ever. They don't seem likely to be scoring ever. So if you have King or Dennis in the squad, and if you are benching Bowen or Coutinho for them, I would definitely play Bowen ahead of them. And if you have two of them, I would definitely play both Bowen and Coutinho ahead of them, because I don't think they will give more than 4 points. 4 is the highest you can or anyone can expect, and from a Roy Hodgson forward. So, and Coutinho and Bowen can definitely outscore them in a single game week. So I don't know who you have, but if you have 11 double game week players with good fixtures and not an Watford forward, you can bench them. Otherwise, you definitely can play Bowen and Coutinho. Okay, I think this is an interesting topic that brings me to the fixture section. So I will just bring the fixture section to also answer this question, right? So let me just quickly go through the fixture section. I would not bench Bowen given his form. He seems to be scoring every other match, so I would not dare to bench Bowen. Yeah, and I think we will look into that, to be honest, from the fixture analysis. So the fixture analysis is very clear. একদিকে হলো বাম দিকে হলো ডাবল গেম উইকের ফিক্সচার, আর একদিকে ডান দিকে হলো সিঙ্গেল গেম উইকের ফিক্সচার, নট ট্রিপল গেম উইক। হোয়াট রাবিশ আই এম টকিং। আমার মুখ দিয়ে ইদানিং কি রেড অ্যারোজ, ট্রিপল গেম উইক, why is all this rubbish coming out of my mouth? ওটা nothing to feel ashamed about. না, বাট মনের কথা তো ট্রিপল গেম উইকও আছে, বাট এটাও বের হয়ে যাবে তাই বলে মানে এত মনের কথা বের হলে তো ভাই সমস্যা তো ভাই। কোনদিন বউরে বলে ফেলি যে লাইক কোনো I don't know what I'm going to do. I don't know. ভ্যালেন্টাইন্স দিনে কাকে কি দেখে আমি বউকে না বলে আলটিমেটলি কি বলে ফেললাম না বললাম,
I don't know what rubbish I might speak up. এত বেশি মনের কথা বের হওয়া ঠিক না আর কি, really, honestly. But anyway, coming back to the point. So just to give you, Liverpool has the best fixture, Norwich versus Leeds. I'm already stats দেখছি, so I'm not going to go into details. This is probably একটা জিনিস বলতে পারি যে আমরা লিভারপুল যদি শুধু নরউইচের সাথে খেলতো, we would have still triple captain Salah. Now we have Leeds as well. And if you think Leeds is a good team, go back to 2020-21 season. 4-1 was the score, and after that they continued to score 3-0, I think. So there is very good chances of Arera neighbors. Because Leeds and Liverpool, they are neighbors, so there is already that stifling rivalry between them. So I think this is a fixture that you can always target, and for triple captain. The another fixture you should consider is Arsenal, because of the Brentford fixture যেখানে আমরা expect করতে পারি clean sheet. But Wolves is again going to be, Wolves হলো সেই টিম, সেই লোক যে হলো নিজেও খায় না, মানুষকেও খাইতে দেয় না আর কি, ঠিক আছে? নিজেও দিবে না, নিজের জন্য খরচও করবে না, আবার মানুষকে সে দানও করবে না টাইপের টিম আর কি। হ্যাঁ, সো ইটস বেসিক্যালি দ্যাট কাইন্ড অফ আ পিপল, ঠিক আছে, যে জাকাতও দিবে না আবার নিজের জন্য ঈদের কাপড়ও কিনবে না আর কি, এরকম আর কি। So if you keep have Wolves, I think Arsenal is a very good choice, and plus Arsenal has a sort of like a fixture in double game week 27, and then they have a blank again, so that's another thing, so you should keep in mind. Wolves, I don't know about Wolves, to be honest, কারণ এরা আসলে গোল দেয় না, so I am not going to go into it. But Leicester's defense looks leaky, so that could be another option. But again, Leicester is kind of attacking, attacking options আবার তাদের ভালো. So but with Arsenal I don't think so there is going to be anything to be. Let's not talk about Antonio Conte Spurs and Manchester City. What I can tell you about is Spurs is going to really have a very difficult time in Burnley, because they are playing at Burnley away. So Burnley মাঠে যায় Spurs যখন খেলবে, I can tell you ওইদিন Spurs এর ধোঁয়া বের হবে, সোজা কথা। And if it is raining, God help you, ঠিক আছে, কারণ কয়েকদিন ধরে ঝড় তুফান কন্টিনিউয়াসলি হয়ে যাচ্ছে, and Burnley is like playing like super duper, ঠিক আছে। এমনি কিন্তু Burnley is very robust, very physical team. Yep, Liverpool got away with one. Yeah, and I think so that's something, that's where Spurs is really going to struggle, I can tell you that. Watford, okay, I think Dadu has come in only for the fact that they need to concede less goals rather than score goals, which has always been Dadu's strategy anyway. So yeah, I don't know why I have Dennis and King still in my team. আমি জানি না, but yeah, Crystal Palace could be one of the games where things might change a little bit. Burnley is a very good option. Brighton will find it difficult. Brighton নিজেরাও বেশি স্কোর করতে পারে না, and they are also kind of Potter has a very unique style of playing football, so possession based. So yeah, I think Burnley will try to keep a clean sheet there, but Tottenham is definitely going to struggle in Burnley, I can tell you. আর যদি বৃষ্টি এসে খেলার আগে weather forecast দেখে দিয়েন ভাই, if you really see there is going to be rain over there in Burnley on that match, please make sure that your Burnley player is playing. Just make sure. বেশি খাবে না, I can tell you. And if you have Ben-Mee and Tarkowski, লিভারপুল একটা গোল দেওয়ার পরে Ben-Mee and Tarkowski BPS ছিল হলো 20 এর উপরে। Can you believe that? একটা গোল খাওয়ার পরে যদি ডিফেন্ডারের BPS 20 পয়েন্টস এর উপরে থাকে, that is very good, ঠিক আছে, কারণ সাধারণত গোল খাইলে কিন্তু এটা চলে যায় 8-9, so you can understand how good that Burnley defense is looking like. Coming back to the single fixtures, I think Manchester City and Tottenham, Ashfaq already বলে ফেলছে Tottenham has really bad record against City, and City doesn't need an opponent to actually play well, ঠিক আছে। West Ham, this is why I was sharing this thing, কারণ হলো যে কোয়েশ্চেন আসছিল বোয়েনকে কি বেঞ্চ করা যাবে। Newcastle, against Newcastle, I don't think so you should bench Bowen. No, I really don't think so. Abu Aisha Humaira bhai, I don't think so you should bench, and I don't think so anybody should bench Bowen at this moment, ঠিক আছে। He's the only player playing in West Ham. Antonio is like পরপর 2 ম্যাচে 0 chances created, 0 shot on target. That's Antonio. So Bowen is the only player playing. So don't bench him. I would say don't bench him. Even if you have to keep a double gimmick player like King or Dennis in the bench, keep them, play Bowen. That's what I'm doing. But don't listen to my advice all the time. I play a very risky game. If you have হজম করার মতো, রিস্ক নেওয়ার মতো, হজম করার মতো যদি ক্যাপাসিটি থাকে, please go ahead. The another fixture, Aston Villa,
they're playing Watford. So I think this is another fixture that you should target. So Coutinho bench, I don't think so is a very good suitable thing. Man United, they're playing Leeds. সিজনের শুরুতে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ হ্যাট্রিক করছিল, so good luck with that. Yeah, and then it's Brighton and Southampton. So Southampton is another fixture that এটা দিয়ে আমি শেষ করে ফেলি. Is Everton's defensive still looks leaky. They are not very good, and as you know, Frank Lampard is not a very defensive coach. Manchester United সাথে opening fixture এ 4 টাকাই ছিল, and they had Rudiger, Thiago Silva, Reece James, everybody, and still Chelsea's defense was looking rubbish. But Tuchel আসার পর থেকে these guys became invincible. So you can very well understand why Everton defense is looking leaky. So yeah, with that I'll finish up the fixtures, and I think we can continue with the questions. Yeah, right. Let's go to the next question. Ashfaq, I'm coming to you for this one. Hamim Nur Nahin, thank you so much, bhai, for your question. And he's asking, downgrade Bruno for whom? By Ramsdale for Sanchez or Tierney for Laporte? Ashfaq. So Haminur Naim bhai, well, because of the double game week, obviously Arsenal midfielders such as Saka or some differential options such as maybe Cornet would be popular options this week. You could look into that. Regarding Ramsdale or Tierney, that transfer would depend on your strategy for Game Week 27. Because as you know, Game Week 27 Arsenal has a blank fixture. After that, they have a very good fixture shift. So that's something to consider on. The thing with Ramsdale is that I currently have De Gea in my team, and my second keeper is Foster. Now, the thing is that if you have a good reserve keeper, then keep getting in Ramsdale is a good option. But the bad thing is with that, because he has the blank game week on Game Week 27, so which means your reserve keeper will have to have a good fixture as well. For example, I have De Gea and Foster. If I bring in Ramsdale for the double game week, obviously Ramsdale has a good point potential for the double game week, but then I would have to play in Game Week 27. I have to play Foster against United, which I don't really like. So that is something you have to consider whether which strategy you want to go for. Tierney for Laporte could be a good option, but then again, I think Laporte is someone who's on form. He's been scoring a few goals. He's been looking aggressive in the D box as well. So depends on actually your Game Week 27 team. So my advice to you would be to look into your Game Week 27 team, see how many players you have played and what kind of team you're looking at. Then make a play for Arsenal asset accordingly. Ashfaq, have you finished? I was not able to hear the last part. I've finished. Right. Okay. Sorry. Internet issues. Yeah. Anyway, Parvez. এত কথা বলি আপনি ইয়ারফোন বন্ধ করে রাখেন, আমার কথা শুরু হলো। No. I'm hearing fine. The last part I didn't get it, so I don't know what you said last part. So yeah. Anyway, coming to Ashfaq, thanks for pulling my leg. Parvez, over to you. Over to you for this question. Mo Alamin is asking. Mo Alamin, thank you so much, Bhai, for this question. Suggest one from each department. Ignore Arsenal 27 blank. Goalkeeper Sarr, Ramsdale, Pope. Defender Saiz, Cody, who has more goal threat. Mid, Cornet, Saka, Smith Rowe, Rafinha, Sarr, attack. And attack holo Weghorst and Bro. Acha, let's do one thing. যেহেতু আমাদের অলরেডি প্লেয়ার সিলেকশন একটা সেকশন আছে, ঠিক আছে, আর যেখানে এখানে 3টা সেকশনই আছে, সো আমরা তাহলে যেটা করি যে ডিফেন্ডার এন্ড গোলকিপার উইল বি ডিসকাসড বাই সাইফ এই কোশ্চেনের, মিডফিল্ডার উইল বি আনসার্ড বাই Ashfaq, and then forward section will be answered by Parvez. Yeah, let's do that, and I'll just bring the player stats accordingly. Yeah, okay. Saif, over to you. So let's start with the goalkeeper option and the defender option. Okay, thank you, Bhai, for your question. So we will go for the player suggestions we have for goalkeepers and defenders. So let's start with the goalkeepers.
as the previous question was to bringing Ramsdale. As Ashfaq bhai mentioned, that Ramsdale has a very good double game week fixture, a very good double game week this game week, and also there is a chance that Arsenal might double in 28. But the thing is, they have a blank in between. So if you have another goalkeeper who you can play in 26, Ramsdale I think should be the player everyone would target for this game week and going further forward if you can bench him in 27. And Hosesa and Wolves defense have been a revelation under Bruno Lage. They have been pretty strong defensively. They have kept clean sheets against strong teams. So Hosesa has been a big part in that. He has been amazing so far. I think he has been a revelation. He has kept 9 clean sheets so far, and he has also saved a lot of. His save percentage, as you can see, is the highest of the 3 you have picked, and I think his save percentage is the highest in the league. And then there is Pope. So Burnley have regained their defensive steel under lately, which has been the norm under Sean Dyche. So as Nadim Bhai was mentioning that despite conceding against Liverpool, both Tarkowski and Ben-Mee had BPS over 20. So they have been defensively solid lately. So and Burnley has back-to-back double game weeks. So if we have Pope, you can get to 4 fixtures in the 2 game weeks to come. So Pope can be another alternative choice to Ramsdale and Hosesa. So let's move on to the defenders. Sorry to interrupt. Sorry. Just to answer, I mean, the slide is only for reference. Can you answer the question based on the slide recommendation? Use the slide as a reference to suggest the answer. Can we do that? I think that will make it. Otherwise, নালে আমরা অনেক discuss করে ফেলবো, which might not be important for other viewers. Okay. Have I made myself clear? I don't know. Maybe I'm just confusing people. Okay, right. Okay. I will try to cover the slides and also try to answer the questions. So both will be covered. I okay. Yeah. Sure. So I have covered the 3 goalkeepers we have picked. So I think Ramsdale is the pick of the bunch. So if you can ignore the Arsenal 27 blank, which you have mentioned, I would say go for Ramsdale. And then if you don't have the money or don't have the team combination or something like that, the second choice should be Pope because he has 4 fixtures. And I would definitely think they will keep a clean sheet or 2. So going to the defenders, Trent is the obvious choice. I think almost all active players have Trent in their team. Almost 47, almost 50% of the players, and I think only 60 or 70% of the total FPL players are currently active. So Nadim bhai, just to interrupt a bit, someone has commented that ওই comments এর জন্য স্লাইডসটা পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না, so okay, I'll just hide the comment. Yeah, I can bring it up if you are asking for the answer. Yeah, okay, I'll just cover the players and then you can bring it up. So I would not elaborate on Trent. Tierney, Arsenal, as we mentioned that Tierney, Arsenal has good fixtures, but Tierney is a bit of a rotation thread. Has bit of rotation thread because Nuno Mendes, I think his name. Sorry, I can't quite remember because they have another left back who can come in for him. So there is a bit of rotation thread there. Sorry, Nuno Tavares. Yeah. So back in the earlier game weeks when I had Tierney, Nuno Tavares started back-to-back games and Tierney did not give me any points. So when I transferred him out, he started playing ahead of Nuno Tavares. So I think there is that rotation threat from Nuno Tavares. Conor Cody is one who doesn't have any rotation threat. He is the Wolves captain, and I think he will play all the games he will be available for. So if you go for Ramsdale or Pope, Cody can be a good coverage for Wolves defense. And Robertson, as we mentioned, that Nadim Bhai mentioned, Robertson to Trent has been 5-0 in the last 5 game weeks. Robertson has outscored Trent in all of the last 5 game weeks. So Robertson has been on good form. But then again, like Tierney, I think he might be benched in one of the 2 double game weeks because Alonso all over again. I am not suggesting to keep play or buy Robertson because as I am going to say,
Robertson, I think he will definitely be benched for one of the two double games because Liverpool has a very good alternative choice from the bench, Semikas. He has been amazing whenever he has been playing. So I think Robertson will be kept fresh for the League Cup final. So one of the two game weeks, I think he will be benched and Semikas will play because I don't think Semikas will be risked in the League Cup final. Robertson will definitely play in the final against Chelsea. And Tarkowski. Tarkowski also is a good option because we mentioned that they have back-to-back game weeks, and so 4 game weeks in the 2 coming game weeks. And Tarkowski has a bit of a goal threat, so he is more attacking than Ben Mee. And also in the last game week, he has been pinging long crosses, the long balls to Weghorst, so he might also get an assist or two. I think because of this, his passing, he has been having a better BPS, as Nadim mentioned that both me and Tarkowski has good BPS despite conceding. So if you don't bring Pope, Tarkowski can be a good option to bring in, considering they have 4 fixtures and considering Burnley's recent defensive improvements. So Nadim, Okay, if so you I'm can bringing the bring question up the up. question. Okay. So the question was only for Saiz and Cody. Who has more goal threat? I think Saiz has more goal threat, but the thing is, Cody is more rotation proof. So I think Willy Also, Bolly is back size now. is a yellow card magnet, I think. Another Size is thing a yellow about card magnet, or size is a header magnet too. So all of the corners are almost targeted towards him. So he might get a goal out of nowhere. So he has more goal threat, but the thing is he is more rotation proof than Cody, and also Willy Bolly is back now. Kilman is there. I think he might be dropped in one of the 2 games. So I would suggest go for the safer choice because in the double game week, if your player doesn't play one of the games, you would not get player from the bench because he will then play the other game. So I would say for double game weeks, definitely go for the safer choice in terms of rotation. So I would suggest go for Cody here. Right. So that's Okay. it So for the goalkeeper and defense. So nothing big. thank you so much, Saif. Thank you. I think Moalamin Bhai, you've already got your suggestion as Ramsdale and Cody for the defender and goalkeeper pick. Now we will look into the midfield and the attacker. For the midfield section, I'll ask Ashfaq to come in, and I'm taking away the question again. So Ashfaq, when you need to answer the questions, please No, come back. I think we can keep the footer open. There's no issue. Okay. Okay. ওকে সো আম গোনা বি কুইক এটার মেইন কারণ হচ্ছে সাইড ভাই অনেক সময় নিয়ে নিছে উনি কথা বলতে পছন্দ করে এন্ড সো অন তো আই উইল গোনা বি কে সময় নেয় ওটা Shots কে fired. সময় নেয় রেগুলার Shots ভিউয়াররা fired সবাই again. জানে কে সময় নেয় রেগুলার ভিউয়াররা সবাই Shots জানে fired. এই কারণে আপনারা মিস করে অনেক মানুষজন ঠিক আছে তো I'll try to be as quick as possible because we have a lot of things to discuss, lot of things to cover, উই lot নো of হাউ questions কুইক to ইউ ক্যান cover. বি আর সাইড ভাই অনেক সময় নিয়ে নিছে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি I'm not gonna elaborate on Salah much because অলরেডি Salah আদের কথা বলে সময় নষ্ট করছে কতগুলো ঠিক আছে বিকজ ওই যে আপনি আমার সময় দিতে পারতেছেন একটা যখন মানে ক্রিটিসিজম পান এটা পজিটিভলি দেখেন পজিটিভ ক্রিটিসিজম দেখেন কনস্ট্রাকটিভ Ashfaq, it's taken 2 minutes already. এই যে anyway so Salah for obvious reasons I won't get into Salah is the best captaincy option and the best probably the go-to captaincy and triple captaincy option this week. Ownership is near to 50%. That will only get higher. I think effective ownership like he might go near the 100% in this game week. I won't delve much into Salah for obvious reasons. Jota is the next best option because Trent would be the next best option, but if you want to consider Liverpool midfield যেটা সাইড একটু আগে বললেন যে I believe that Robertson will be benched one of the matches. My bet is on the Leeds match because a few days later they have the League Cup final and they have a very very good replacement in what was the guy's name? সেমিকাস Tsimikas. Yeah. Go ahead. Simikas, So yeah, go ahead. they have I a mean, very you see good Robertson, so everybody is now jealous about it. very Go good on, go on. left back in Tsimikas, but Trenter আবার সেই রকম right for right ওরকম replacements নাই. So Jota, the good thing about Jota is that Jota was benched last game week, so I think he has a very good chance of playing matches in a row. I sincerely believe he will start the rest of the matches till the League Cup final, so that's something to consider. Son on paper I think has some tough fixtures. Nadim bhai jeta bollen, I believe I agree with him in the fact that Spurs will struggle against Burnley. They might win, but they
probably won't score much goals. And recently, Spurs does not have the best record against City. So I personally am not expecting a big return from Son. Of course, I could be proven wrong. এই Regarding সিজনে স্পার্স Rafinha, হারাইছে সিটিকে right. So regarding এবং সন গোল Rafinha, করছিল right. So আপনি আবার অনেক কথা বলতেছেন. So Rafinha, regarding that, if you do have Rafinha, do not transfer him out. Do not transfer him out. But this is the one of those double game weeks that I would not recommend bringing in Rafinha, because I think on paper Rafinha has one of the most toughest fixtures. So if you do have Rafinha, do not transfer him out. Like Said Bhai has Rafinha, but I would not recommend transferring him in because of this game week. Game week 28 onwards, যেটা আমি একটু আগে fixture বললাম যে they have good fixtures onwards, so that is something you can consider then. Saka is another obvious choice. Is one of my go-to players. I think I'm already considering taking in Saka this week. Primarily because of Nadim Bhair Kufa on Martinelli. Nadim Bhair, Parvez Bhai, both to blame, obviously. So Martinelli's red card and Martinelli not having a double game week, I think Saka is the next best bet with Arsenal's good fixtures. Saka's goal involvement a season on Arsenal team is more than 50, is on 50%, which is outstanding. Now Saka এখানে just next কিছু বলার নাই. Michael Olise 5.4 is another standout performer, but আমরা এক দুই পড আগেও বলছিলাম the thing with Palace's attack is they have so many options, so their minutes are managed that they are also rotation prone. So Michael Olise might have his minutes managed, might not start one of those games, so that is something that you should consider. Cornet finally. So Burnley has been playing a 4-4-2 formation, and in the last games, what we have seen that Cornet has been playing in the left wing role. So if Weghorst's injury is a bit long term meaning that he'll miss 2 or 3 games, our bet is that Cornet will move back to the striker positions, play out of position. And Cornet is a good differential in that position. So regarding Cornet, I think you should take a look at whether Weghorst's injury is a bit more serious and he has a less chance of starting the next 2 weeks. So if he does not, I think Cornet is a very, very good differential. But if Weghorst is fit, then Cornet will move back to his left midfield position, which I think diminishes his potential a bit. So coming back to your question, Mo Alamin Bhai, Cornet and Saka, very good pick. Rafinha, if you have Rafinha, do not transfer him out, but I would not recommend bringing in Rafinha. Smith Rowe is a rotation risk, I think, because Martinelli is coming back in the second game week. So there's a very good chance Smith Rowe will probably be benched in the second game week. I would not recommend Smith Rowe either. Sar in this Watford team, like Saiba mentioned a bit earlier, I would not recommend investing in any Watford attack. If you already have Watford attacks, like most of us does, do not probably transfer them out, but I would not recommend bringing anyone in. Right. Thanks, Ashfaq. And I just want to make one announcement at this stage, because I see 17 people are watching, and I just want to tell my 17 viewers at this stage যে আমরা বাংলা FPL আব্দুল্লাহ অর্ক ভাইয়ের সাথে আমরা একটা কোলাবোরেশনে গিয়েছি। সো আমরা আগামী বৃহস্পতিবার গণফুটবল শাট আউট এবং বাংলা FPL আমরা একসাথে একটা পড করব। সো আপনাদের সবাইকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেখার জন্য, আর আমরা চেষ্টা করব যে এটাকে একটা রেগুলার বেসিসে আমরা সেটাকে শেয়ার করার। এছাড়াও আর একটা সারপ্রাইজ আছে, বাট এটা এই উইকের জন্য না, এটা আমরা পরের উইকের জন্য রেখে দিলাম আর কি। ঠিক আছে? সো দোজ অফ ইউ হু আর ওয়াচিং, প্লিজ ডু জয়েন আস অন থার্সডে, যখন আমরা আব্দুল্লাহ অর্ক বাংলা FPL প্লাস ফপল এক্সপার্ট তাদের সাথে আমরা একটা কোলাবোরেশন লাইভ করব আর কি। সো ইয়া, পারভেজ, over to you for the forward section, Parvez, and that is this one. So after that আমাদের এরপরে আর আসলে কোনো কিছুই থাকবে না, শুধু ক্যাপ্টেন্সি সেকশন থাকবে। সো আমরা পুরোপুরি শুধু কোয়েশ্চেন আনসারের দিকেই ফোকাস করতে পারবো আর কি এই স্লাইডের পরে, শুধু ক্যাপ্টেন্সি বাদ থাকবে। সো we can talk about that later. Go on, Parvez, over to you. Okay, thank you নাদিম। প্রথমে আমি কোশ্চেনের অ্যানসারটাই দেই। এখানে আমাকে দুইটা, বাকি দুইজনের সাথে সবচেয়ে সোজা পার্টটাতে আমার কাছে আসছে, আমি লাকি যে আসলে ওয়ার্কহর্স না ব্রজা। এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আশফাক বললো যে
ওয়েকহোস্টের ইনজুরির উপর নজর রাখতে হবে যে ওয়েকহোস্ট আসলে কতদিনের জন্য ইনজুর্ড, আদৌ সে কখন ব্যাক করবে। সো ওয়েকহোস্টের যদি ইনজুরিটা যদি লং টার্ম হয় তাহলে ডেফিনেটলি এখানে দুইজনের মধ্যে অপর নামটা হলো ব্রজা। ব্রজাকে আপনি টিমে নিতে পারেন, বাট সেটার জন্য আমি বলবো যে ওয়েকহোস্টের ইনজুরির নিউজটার জন্য আপনি ওয়েট করেন। যেটা এটা কনফার্ম হয়ে যায় যে সে আসলে 2 থেকে 3 গেম উইকের জন্য আউট, দেন আপনি ব্রজাকে এই জায়গাতে নিতে পারেন। তো আর এন্ড দেন কোশ্চেনের পরে আমি যদি ফরওয়ার্ড সেকশনটাতে আসি, তো ফরওয়ার্ড সেকশনটাতে আমরা মোটামুটি আশফাকের কথা অনুযায়ী আমরা যদি ধরি, এবং ডেফিনেটলি অনেকের টিমই এইটা যে ডেনিস এবং কিং অনেকের টিমই আছে, অনেকের টিমে বোঝা, আমার টিমের মধ্যেও আছে। এবং ডেনিস এবং কিং একটা এই মুহূর্তে বোঝা হইলো, সামনে যেহেতু 2টা ডবল গেম উইক আছে, এই মুহূর্তে যাদের টিমে আছে তারা অবশ্যই ব্রজা এবং কিংকে এই মুহূর্তে বাদ দিবেন না, সরি ডেনিস এবং কিংকে বাদ দিবেন না। আর যেহেতু ডেনিসের ওনারশিপটা কিন্তু যথেষ্ট বেশি, 36.7 তার ওনারশিপ এখন পর্যন্ত, সেই ক্ষেত্রে হইলো ডেনিসকে যদি বাদ দিয়ে আপনি বেঞ্চ করেন বা অন্য কিছু করেন, সেই ক্ষেত্রে ডেনিস যদি কোনো কিছু করে তাহলে আপনার র্যাঙ্কে হইলো আপনার রেড অ্যারো আসবে। সো ডেফিনেটলি ডেনিস যদি টিমে থাকে ডেনিসকে আপনি টিমের মধ্যে রাখবেন, আর তাকে বেঞ্চ করবেন না। এন্ড দেন আরেকজন ফরওয়ার্ড, তারপরে আমি আছে সেকেন্ড ফরওয়ার্ড কেনের আমি যদি স্ট্যাটটা দেখি লাস্ট 6 গেমে যথেষ্ট ভালো, তার গোল ইনভলভমেন্ট কিন্তু 42.9%, এবং সে 8টা চান্স ক্রিয়েট করছে, তার মধ্যে 2টা বিগ চান্স ক্রিয়েট করছে, এবং তার এইচডি কিন্তু এখনো যথেষ্ট ভালো 4.03। ফিকচার অন্য একটা ব্যাপার, বাট স্ট্যাট বলতেছে যে কেন এখনো রিদমের মধ্যে আছে। আর ব্রজার জিনিসটা বলবো যে সে আই টেস্টে যথেষ্ট ভালো করতেছে এবং সে ভালো পারফর্ম করতেছে, তার ওনারশিপও কিন্তু 8.9, লাস্ট 6টা গেমে 2টা গোল করছে, তার এক্সজি যদি দেখি 1.77, যেটা আসলে অন্য আরো অন্যান্য যে ফরওয়ার্ডরা আছে তাদের মধ্যে ব্রজার এক্সজিটা যথেষ্ট ভালো। এবং জিমিনেজের কথা বলবো, যেটা হলো জিমিনেজের লাস্ট 6টা গেমে 2টা গোল করছে, এক্সজি 1.75, এবং তার ইনভলভমেন্ট হলো 50% তার ইনভলভমেন্ট। বাট জিমিনেজের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে নাদিম মেনশন করছিল একটা জিনিস, যে উলস আসলে যেরকম অন্যদেরকে গোল দিতে দিচ্ছে না, নিজেরাও সেরকম গোল দিচ্ছে না, দ্যাটস ওয়াই আমি অ্যাটাকিং অপশনে জিমিনেজে যেতে চাবো না। বাট এখানে ইন্টারেস্টিং একটা প্লেয়ারের নাম আমি যদি বলি ল্যাকাজেট, যার প্রাইস পয়েন্ট কিন্তু 8.3, এবং কেউ যদি ফ্রি হিট খেলে বা সামথিং এইরকম চিন্তা ভাবনা করে থাকে তাহলে ল্যাকাজের একটা ভালো অপশন, বিকজ 4.0% তার ওনারশিপ, ভেরি ডিফারেন্সিয়াল, এবং তার এক্সজি যদি দেখেন আপনি 4.19 লাস্ট 6 গেমিকে, এবং লাস্ট 6 গেমিকে 1টা গোল এবং 4টা অ্যাসিস্ট আছে। এবং চান্স ক্রিয়েটেড যদি দেখেন আপনি বাকি সব ফরওয়ার্ডের চাইতে লাস্ট 6 গেমিকে অনেক বেশি, 11টা চান্স ক্রিয়েট করছে এবং 3টা বিগ চান্স ক্রিয়েট করছে, যেটা অন্যান্য ফরওয়ার্ডদের চাইতেও বেশি। তো ল্যাকাজেট কুড বি আ ভেরি গুড অপশন যদি আপনি ফ্রি হিট বা এইরকম কোনো চিন্তা ভাবনা করে থাকেন। এই ছিল মোটামুটি ফরওয়ার্ড লাইন নাদিম। Right. Thanks. I'm just looking at the number of questions we have, and I can tell you by we haven't even answered 10% of the questions. So can we really get into the questions now and really answer them? Because now I think our content is more or less over. So let's just focus on the questions. Like already 1 ghonta 20 minute hoye geche, so I think we are done. So let's go with the questions, guys, and let's make it as quick as possible. Yeah. Okay. Right. Over to you, Ashfaq. I'll come to you. One at random, please. Okay, Ashfaq, be quick with this. Don't talk too much about it, but be quick with this. Mahmudul Hasan Munim, thank you so much, bhai, and sorry for answering the question so late. আমরা আগেই বলছিলাম আমরা সরি আজকে, কারণ আমাদের আসলে অনেক কন্টেন্ট ছিল, so we had to discuss. But anyway, thank you for the question, and we'll definitely answer all the questions. KDB replacement suggestion করেন please. Ashfaq. Mahmoud Hassan Munim bhai, if you have Salah, I would suggest to keep KDB, because KDB was benched in the last week. I don't think Tottenham is a tough fixture for him. KDB is on form because he was benched last week. I think he had the rest that Pep was concerned about. If you have Salah, keep Pep. If you don't have Salah, bring in Salah.
Right. Okay, that's pretty straightforward answer. Okay. Saif, over to you with again question from Abdul Monim Nehal. Nehal, thank you so much, bhai, and good to see you. De Gea, Foster, TA, Cancelo, Diaz, Dallo, Reguilon, Ramsey, Jota, Salah, Bowen, Rafinha, Dennis, Ron, King. That's his entire team. Okay, Damn. I have this team now. Have 8 double gaming players now. Also, I have 1 FT left, so 1 free transfer left. Okay, whom should I change and what should I do now? I have 2 free hit, 1 wild card, 1 triple captain, 1 bench boost. So basically, he has all the chips available. And which chip should I use in 26? Please give me positive suggestion as far as you guys can. I am a bit confused situation now. Okay, he really needs help. So that's why he has shared everything he has. Help him out, Saif, and give him concrete answers, decisive answers. মানে উনি ওনার আইডি পাসওয়ার্ড বাদে সবই দিয়ে দিচ্ছে আর কি। রাইট, এক্স্যাক্টলি। সো আমার মনে হয় এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কতটুকু কনফিউজিং সিচুয়েশনে সে আছে আর কি, জাস্ট টু মেক শিওর দ্যাট আমরা ওই সাইবে বেশি সময় নেই। Let Saif read, please. We can talk and let Saif read the question and understand what he needs to do. Let's not distract Saif anymore, please. I would start with trying to pick a playing 11 for you for this game week. So I would definitely play Foster ahead of De Gea because Foster is double game week, and under Roy Hodgson, Watford have improved defensively and they're now a defense first team. So Foster you can play. Then Trent, Cancelo, and Reguilon. These are the 3 you can play from your defense, and you can also play Diaz. Let's see, Trent, Cancelo, Reguilon, and then Diaz, Dallo. Jota, Salah, Bowen, Rafinha. These 4 definitely should play. So you have 3-4. Then I would add Diaz, so 4-4, and then you have Dennis, King, and Ron. I would play one of Dennis and King, and then I would transfer Ron for someone like Kane. If you have, I think you have the money. So my transfer would be Kane for Ronaldo, and then play Kane and one of Dennis and King, and then play 4 in defense and 4 in midfield, and bench would be Rafinha, Ramsey, Dalot, and King. So that's my suggestion for this game week. And and also if you have TC, so TC Salah, and then go for this team. I would suggest. Right. Okay. And if he has to choose between Dennis and King, who should it be? Definitely Dennis, I think, because Dennis is the most more attacking player, and Dennis also is more hungry to score goals. King, whereas, is more concerned about the overall team, and he tries to help defensively. So Dennis is the most selfish player, and also, as Parvez mentioned, then Dennis is highly owned. So if Dennis falls, it will impact his rank much better, bigger impact on his rank than King. So just for Muni Nehal's overall view, just mention the bench players that he needs to keep on the bench. Right. Just repeat the bench players. Okay. De Gea first, then Dalot, then Ramsey, and then King. That would be the 4 players I would bench, and triple captain Salah. Ronaldo. Yeah, and triple captain Salah. Triple captain definitely. Right. Okay. So Nehal, I hope you got your answer, bhai. I think that's the best answer we could give you based on your everything that you have shared. Thank you so much for that. Parvez, over to you. Question from Dilwar Taha. Dilwar, thank you so much, bhai, and good to see you again. Mope against Burnley or Gallagher against Watford? Whom should I pick in 11 for next game week? Right. Thank you. কোশ্চেনের জন্য প্রথমত হইলো যে 26 গেম উইকে এই 2 জন প্লেয়ারই একটা করে ম্যাচ আছে, দ্যাটস ওয়াই এখানে গ্যালাগার ওয়াটফোর্ডের সাথে শুধু খেলতে পারবে। প্রথম ম্যাচটা হয়তো বা মিস করবে যেহেতু চেলসি তার প্যারেন্টস ক্লাব। যাই হোক, যেহেতু এই মুহূর্তে 26 এর আমি গেম উইকটা যদি জাস্ট অ্যানালাইজ করি, তাহলে ফিকচারটা অ্যানালাইজ করলে আমি একটা জিনিস দেখতে পারবো, আমার টিমটা যদি অ্যানালাইজ করি তাহলে আমি দেখতে পাবো যে ফরওয়ার্ড লাইনে কিন্তু আমার তেমন কোনো অপশন নাই, কিন্তু মিডফিল্ড সেকশনে অনেকগুলো অপশন আছে। দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে গ্যালাগার ওয়াটফোর্ডের সাথে খেলাইতে চাবো না, আমি মোপেকে বার্নলের সাথে খেলাইতে যাবো, বিকজ ফরওয়ার্ড লাইনে তেমন কোনো অপশন নাই। এটার কারণেই মোপে টু বার্নলে, মোপে এগেইনস্ট বার্নলে এটাকে আমি রাখতে যাবো। জাস্ট আমি একটাই কথা বলতে চাই ভাই দিলওয়ার, জাস্ট ওয়াচ ইফ দেয়ার ইজ নো বৃষ্টি, ঝড় এন্ড তুফান ইন বার্নলি এট দ্যাট মোমেন্ট।
No, they are not. They're paying away. Okay, they're playing away, so it's okay. That's fine. Brighton are Ignore that comment. Yeah, ignore that. Ignore that. Yeah. Okay. So Mo Alamin is asking Ashfaq strategic first choice Yeah, strategy C. First one in my head. Okay. Question. It was a More of a comment. Yeah. my question to you guys. Yeah. Okay. So strategy C for Mo Alamin. That's good to know. Right. Habib Noor is asking, will there be any deadline stream following Game Week 26? I can answer that. Yes, there will be a deadline stream. Habib Noor, we will be back on Friday in the afternoon and we will be doing the deadline stream. But we will also be back on Thursday doing a collab show with Bangla FPL and football experts. So you can see us for the next 2 days, Thursday and Friday. Friday will be our deadline stream anyway. And Thursday one will be with Bangla FPL. Yeah. Right. So Ashfaq, Galib Bhai has reached out to us. Galib Bhai, thank you so much. Good to see you, brother. And Galib Bhai, if you don't know, audience, is actually the owner of Top Corner, and he's a brilliant guy. I can tell you that. They do this very authentic review, which is called VAR. And I saw the show a few times, and yesterday I saw it kind of repeated again, and I liked it. So Galib Bhai is asking Ashfaq, is Salah triple captain a no-brainer, or is there a scope for a differential option? Galib Bhai, thank you for your question and thank you for watching our show again. Of course, Salah triple captain, like already kind of Liverpool fans are mentioned, will have very high ownership, and at least most people who are playing the triple captain, at least most of them will go for the Salah triple captain option. If you're going for a differential, the only differential option on a triple captain is obviously Trent Alexander-Arnold, regardless of what Nadim Bhai says regarding Robertson outscoring Trent. The other differential option is actually Trent Alexander-Arnold, but that option actually comes with a risk. Jeta Parvez Bhai has also outlined that if Salah gives a high scoring point, then you'll probably lose a lot more rank than you need to. So if you want to make up some ground and you are really behind on your main league and you want to definitely go for a differential option. Your only other differential option this week would be Trent. Otherwise, Salah is the go-to man. Right. So thank you, Galib Bhai. Thank you for that question. And yeah, we are sorry that we are answering the question quite late. But yeah, unfortunately, we had lots of content to discuss this week. So yeah. Imran Said, good to see you, brother. Good to see you're back again. And thank you so much for this question. Is it wise to save wildcard till 35 for just playing BB? In that case, basically just 4 weeks remain to boost the rank. Parvez, over to you. আসলে ডিপেন্ড করবে হলো যে আমার টিমের এখন শেপটা কেমন আছে, যে আমি 35 এ বেঞ্চ বুস্টের জন্য শুধু ওয়াইল্ড কার্ডটাকে 35 এ নিয়ে যাচ্ছি না। এখানে হলো 35 এ ওয়াইল্ড কার্ডটা খেলার জন্য আমরা যে স্ট্র্যাটেজি গুলো দিছি এটা আসলে এক একটা টিমের জন্য এক এক রকম। দ্যাটস ওয়াই আমরা ওখানে 35 এ সাজেস্ট করছি। বাট কারো টিম যদি এই মুহূর্তে শেপ না থাকে তাহলে আমার মনে হয় ওয়াইল্ড কার্ডের জন্য ওয়েট না করা, বিকজ এখন পর্যন্ত কেবল 26 গেমিং শুরু হচ্ছে এবং সামনে আরো 13টা গেমিং আছে, আই থিঙ্ক 13টা গেমিং, রাইট? তো আমার মনে হয় যেহেতু 28 এ একটা ফিক্সচার শিফট হচ্ছে, কুড বি এ ভেরি গুড অপশন যে ওই জায়গাটাতে ওয়াইল্ড কার্ড খেলা যেতে পারে। বাট কারো যদি এই মুহূর্তেই টিম আনব্যালেন্স থাকে, যে একদম অন্যরকম অবস্থায় আছে, তাহলে আমার মনে হয় যে বেঞ্চ বুস্টের জন্য শুধু ওয়াইল্ড কার্ডটাকে ওয়েট না করা। কারণ আমি জানি না আসলে 36 এ বেঞ্চ বুস্টের যে প্লেয়ার গুলো আমার থাকবে, বেঞ্চে যে প্লেয়ার গুলো থাকবে তাদের ফিক্সচার কেমন ফেভারেবল হবে বা কেমন হইতে পারে। তো দ্যাটস ওয়াই আমি সাজেস্ট করবো যে এটা টিমের উপর ডিপেন্ড করে আসলে ইয়া করা। বাট এই মুহূর্তে যদি কারো অপশন থাকে যে 27 এবং 26 যদি ভালো মতন কভার করে, দেন তারপরে তার টিমটা আনব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে, তখন 28 একটা ভালো অপশন যেখানে আপনি ওয়াইল্ড কার্ড খেলতে পারেন। রাইট। সো ইমরান সাইদ ইজ বেসিক্যালি ভেরি টিম ডিপেন্ডেন্ট, আর এই জন্য আমরা বিভিন্ন রকমের স্ট্র্যাটেজি দেখাইছি আজকে। সো ইফ ইউ হ্যাভেন্ট সিন দ্য স্ট্র্যাটেজি, উই আর হ্যাপি টু শেয়ার দিস স্ট্র্যাটেজি ইন আওয়ার পেজ। আমরা একটা পেজও শেয়ার করবো আজকে রাতেই। So you are more than have a look and see which strategy suits you. So basically এটা team specific, could be team specific. Choose the one that is suitable for your team.
Right. Humaira is asking পারবে সবাই ব্রুনোর হ্যাটি চাইতেছে. Oh no, sorry, this is not a question. Um, he's just commenting যে সবাই ব্রুনোর হ্যাটি চাইতেছে, আমি রোনালদোর ক্যাপ দিয়ে বসে আছি. আশফাক is there? আবু এসে হুমায়রা ভাই আপনার সাথে গলাগুলি করার জন্য আশফাক কালকে মালয়েশিয়ান ভিসা লাগায় চলে যাবে, আপনি চিন্তা করেন না, ঠিক আছে? রোনাল্ডো আজকে নামবেই না। আজকে নামবেই, রাইট। সো আমি যে কমেন্টটা করছিলাম সেটার বিরুদ্ধে রেফারেন্সে জাহাঙ্গীর ভাই আমাদেরকে বলছে এফপিএল বিডি থেকে, ইউনাইটেড উইল কিপ আ ক্লিন শিট টুনাইট। আই জাস্ট হোপ ইট ডাজ ভাই, সত্যি আই রিয়েলি ডু, কারণ আমার ডালো তাহলে লিস্ট একটা ভালো পয়েন্ট দিবে and I can really climb up the rank again. Don't know whether they will win or not. So I also don't know whether they'll win or not. They'll keep a clean sheet. So might be a 0-0 instead of 1-1, you know. It might, you never know. But yeah, I'm hoping for a United clean sheet. But বললে যেটা হবে যে কুফা লেগে যাবে তখন আর কি. So I'm not going to go into that detail. Yeah. Ashfaq, stop smiling when I say this. Please, Ashfaq, don't smile. কুফা লাগাইছে আসলে আসলে আপনি না, কুফা লাগাইছে হচ্ছে প্রণয় ভাই। লিভারপুল ফ্যান যখন হচ্ছে রোনাল্ডোর উপর এত ভরসা করে এতদিন ধরে রোনাল্ডো টিমে রেখে দেয়, তখন হইতেছে গিয়ে রোনাল্ডোর এই ধরনের খারাপ অবস্থা। লিভারপুল মানে মানুষদের ধরনের ইউনাইটেডের মানে অ্যাসেটসের উপর এত ভরসা করা ঠিক না। Okay, so Mohammad Nuruzaman is saying Assalamu alaikum, কেমন আছেন আপনারা? ভাই ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। Nuruzaman ভাই, I hope you're doing good. I hope you're doing good, bhai. And thank you for joining again and watching the show, bhai. Thank you. Right. Okay, guys, Champions League match is going to start very soon, and Manchester United versus the Brighton game is also starting very soon. So let's quickly finish this up. There are still a couple of questions. Hamim Nono is asking, okay, this is a question for me, shit, man. Okay, now I have to really answer this question. Oh, God. People are now directly throwing questions at me. I'm not a good FPL manager, for God's sake. Don't play like me. Okay, question for Nadim Bhai and Ashfaq Bhai. Devil is going to confirm their spot for the next UCL. Okay. Ashfaq, you want to answer that? I'm not going to answer, really. I'm no nine Bhai. I think the fourth position in the Premier League is the most competitive position right now. There are a lot of teams out there who will get the fight for that position. 1, 2, 3, I think, is more or less confirmed with City, Liverpool, and Chelsea. I hope they do, but they will obviously have to improve their form, you know, from what they have right now. Because right now, between the teams who are in competition, West Ham looks the best bet. I'm not considering Arsenal as of yet. Still now, United, they are competing, but they are not really in the best of forms. But if you do want to consider, they will have to improve their form definitely. Right. Okay. So I lost track of the questions. Who's supposed to answer the next question? First, tell me. Then I will bring the question. Whom did I ask the last question? Pick one at random, bhai. আপনার মন যা বলে সমস্যা নাই। Okay, Ashfaq, মন যা বলে বলছে যেহেতু সেহেতু I'll start with Saif. আমার সাইফের কথা মনে পড়ছে। সাইফ অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে আছে। Amit Hassan is asking Saif. Amit, thank you so much, bhai, for the question. Nick Pope or Ramsdale and Semedo or me? And this section was covered by you, so go ahead. Thank you, bhai. I don't know if the question was before or after we have covered the section, so I would repeat that Ramsdale is the better pick in my opinion, and then Nick Pope. So if you want to bring in one, I would suggest bring in Nick Pope, and if you even have an FPL or want to take in hit, then cover Brighton defense with Tarkowski or Ben Mee, someone like that. And the second question is, okay. Are you suggesting Nick Pope or Ramsdale? Ramsdale. Okay, because you said Nick Pope previously. No, I said Ramsdale, and if you don't, I said that you can cover Burnley defense with a defender. So Ramsdale and Burnley defender would be a good pick. Okay, right. ওখানে কিছু বলতাম, but সময় চলে যাবে. Moving on. Okay, let's move on. Yeah, Ashfaq, since you want to move on, let's answer this question by you. Imran Said, thank you so much again for the question. Salah and TA together starts in 19 matches and TA outscores Salah in 11 matches out of 19. Last 11 match, TA won by 9-11. Is Salah an obvious triple captain or TA might have chances? See, he brought my stats.
the stats that I shared. So shouldn't you answer this question? No. Acha, Imran Said bhai, Nadim thank bhai you for would the say Nadim bhai would say TC Robertson. Exactly. Don't listen to that advice. Jara দেখতেছেন ভাই, please don't listen to that advice. Don't. Imran নষ্ট Said করে bhai, ফেলবেন আর জীবনে আমার লগে কথা বলবেন না. So don't do that. Don't do that. Imran Said bhai, thank you for your question. Obviously, আমি একটু আগেও who did I right? Galim Ahmed Bhaier, a question was similar, which I answered. If you're still watching the show, you will refer to my answer. Obviously, Trent is a bit of differential pick. I think he's still a good pick, but he's a bit of a differential pick. Like Parvez Bhai and Saib Bhai mentioned already that because Salah's ownership will be high, his triple captaincy will be high as well. If Salah gets good points, a good point haul, then and you're captaining Trent, and Trent does not match Salah's, then you will really be, you really lose your rank a bit. From a personal point of view, regarding Salah hauling big time, you only need an United match. Okay. That again, shots fired. So yeah, go on. Okay. Saif, this is a question for you. Specific question for you. 309 bhai is back. 2390, sorry. 2390 bhai is back and he's asking Saif bhai ki RCC. Saif, you want to answer that? জি ভাই আরসিসি আমি 2135 ভাই কোন ক্যারেট করলে জানতে পারলে ভালো লাগবে. Right. So 2390 bhai, if you're watching, Saif bhai is actually from RCC, Rajshahi Cadet College, and then he's an IBA graduate, and then now he's working at EBL. So there you go. That's his short CV that I just gave you. And from an FPL point of view, he has 2 top 10,000 ranks and 300,000 inside, so and 150,000 inside. So there you go. That's his FPL rank in short. Right. Okay. Ashfaq. Amit Hassan is asking Gray to Saka with -4 or not. Shouldn't Parvez bhai answer this? I'll come to Parvez with another question. Okay. Amit Hassan bhai, thank you for your question. Like I said before, depends on your Game Week 27 strategy. If you have a good bench to bench Saka in Game Week 27, definitely go with Saka, because on a double game week, I think -4 really does not count for much. So great to Saka definitely for a -4. Right. Okay. Parvez Muji Mohammed is asking Assalamu alaikum bhaiya. Thank you so much. সবাই ঠিকঠাক আছেন? Yes, সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি. আপনাদের ফ্যান্টাসি টিম কেমন যাচ্ছে? Parvez, I'll start with you. রাইট। এই মুহূর্তে আমার গেম উইক যে পয়েন্টটা আছে সেটা হলো 43, -4 হিট আছে তার মধ্যে। আমার এখন পর্যন্ত ব্রুনো কোনো স্কোর করতে পারেনি, আমার টিমের ক্যাপ্টেন। আশা করতেছি যে এই ম্যাচটাতে ব্রুনো এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ঘুরে দাঁড়াবে এবং ব্রুনো একটা হ্যাট্রিক যদি দেয় তাহলে খুবই ভালো হয়ে যায় টিমের র্যাঙ্কটা আরো। তো এই মুহূর্তে 43 -4। Ashfaq, how's your team doing? Pretty well considering. I have 53. I have not made any transfers this week, which means I will go into the double game week with 2 transfers in hand. And Saib bhai, I think, has a similar strategy going. So considering this game week, I think good game week so far. I still have 3 United assets. I have De Gea, I have Dalot, and I have Cristiano Ronaldo as cap. So a small point haul, I don't know, 60 or so would be a good game week. Also, with no transfers means I have an advantage on the game week 26 as well. So all good so far. Saif, in short, how's your team doing? It went downhill after the Jota hat-trick. So my strategy was not to have 2 FTs. I had 2 FT before this game week. I was out of Dhaka and I missed the deadline, so I did not do any transfers. That was not by choice. I had planned to bring in Salah and Mope,
So I missed out on the Mbappe assist, and also he might get something this game week. So Salah did not trouble me much, so that was a positive. But so it didn't hurt me much. But I desperately need a Bruno Hall to save my game week. I think my team points is currently in the 30s. So that's that. Okay, so I have 47 points with -4. Bruno captain, Dallo to still play and Sanchez to still play. So 3 players playing tonight. 47. So if I can make it above 60 points and above, and with 1 Bruno assist will be huge for me at this moment. So yeah, I'm hoping for the best. Just basically soon after Dallo clean sheet and a Bruno assist and a few saves from Sanchez will do enough. Yeah. Ronaldo People are penalty saying- save from Sanchez. Oh, that will be wonderful. That will Oh be the my god. icing on Oh the my cake. god. Shonai Shohaga. Oh my god. That will be so good. I will be catching up Ashfaq then. I will catch up Ashfaq. আজ ইউনাইটেড ফ্যান্স আমি কখনো দেখি নাই, মানে রোনাল্ডো পেনাল্টি মিসের আশা করতেছে, আপনি ফেক ইউনাইটেড ফ্যান্স এই ধরনের আরে United fans- Well, Hat-trick you করবে। can, দল তো জিতবে। Ashfaq, you can accuse me of whatever fake titles with. I don't really mind, to be honest. As long as it's when it comes to fantasy, I really এত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আবেগী রাখলে তাহলে ফ্যান্টাসি খেলা ঠিক না, ঠিক আছে, to be honest, yeah. আর So I have to think about from my that point of view. রোনাল্ডো পেনাল্টি মিস করবে, ব্রুনো হ্যাট্রিক করবে। Right. Okay. So, Parvez, this is a real question now. Amit Hassan is asking maybe Leicester could get triple game week according to Ben Krellin, which could be an option to play triple captain, but it is uncertain. No, sorry, it's not a question. It's more of a comment. Hoite pare bhai, but we don't know. We don't know yet, and we'll have to wait and see how far that goes. Yeah. So, Parvez, this is the question, really. Sorry, this time this is really a question. And Nausat Sabir Bazan is back. Nausat Sabir Bazan, good to see you after a long time. Thank you so much for joining again. Watkins niye kichu bolen? Dennis's perfect replacement around 6 million for a long time. থ্যাংক ইউ কোশ্চেনের জন্য। প্রথমত হইলো ওয়াটকিন্সের ব্যাপারে জানতে চাইছে, এবং ওয়াটকিন্সের যেটা স্ট্যাট বলতেছে এখন পর্যন্ত লাস্ট গেমে কিন্তু সে একটা গোল দিছিল, বাট সেটা আনফরচুনেটলি অফসাইড ছিল এবং কতিনের অ্যাসিস্ট ছিল সেটা। বাট এই মুহূর্তে আমি যেটা বলবো যে ফরওয়ার্ড লাইনে আসলে ওয়াটকিন্সকে বাদ দিয়ে কাকে নিবেন, এটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে এই মুহূর্তে আসলে ওয়াটকিন্সকে বাদ দিয়ে কাকে নিবেন। যদি আমাদের ফরওয়ার্ড অপশন গুলোতেই দেখে থাকেন তাহলে ওখানেই দেখতে পাচ্ছেন যে সেখানে ড্যানিস কিং এর মতন প্লেয়ারই ছিল, এবং ড্যানিসের যেহেতু এটা উনি ওয়াটকিন্সকে নিতে চাচ্ছে, বাদ দিতে যাচ্ছে না। ও আচ্ছা, সরি হয়তো আমি প্রশ্নটা ধরতে পারি না। এটা কি ড্যানিস টু ওয়াটকিন্স? ড্যানিসের বদলে ওয়াটকিন্স, ড্যানিসের বদলে ওয়াটকিন্স মানে না, ডেনিসের বদলে ওয়াটকিন্স মনে হয় না। সে জানতে হচ্ছে ওয়াটকিন্সের ব্যাপারে, বাট সে ডেনিসের রিপ্লেসমেন্ট আছে 6 মিলিয়নের লং টাইমের জন্য। ওয়াটকিন্স ইজ নট 6 মিলিয়ন। সো আমার মনে হয় ওনার টিমে ওয়াটকিন্স আছে, আমার মনে হয় ওয়াটকিন্স নিয়ে একটু বিপাকে পড়ছে। ওয়াটকিন্সের আসলে শর্ট টার্ম প্রসপেক্ট বা লং টার্ম প্রসপেক্ট, বিকজ শর্ট টার্মে তো আসলে এফপিএল রিটার্নস ওয়াটকিন্স থেকে কিছু আসে নাই, প্লাস ডেনিসের রিপ্লেসমেন্ট, ডেনিস ইজ 6.1, তো ওই দামে 6 মিলিয়নের অন্য রিপ্লেসমেন্ট কে আছে এটা জিজ্ঞেস করতে। এক্স্যাক্টলি আমার মনে হয় দ্যাটস ওয়াই আমি যে জিনিসটা বলতেছি, ওয়াটকিন্সের কিন্তু এই গেমটা ওয়াটফোর্ডের সাথে হোম ম্যাচ, এবং তারপরের যে ম্যাচগুলো আমি যদি দেখি 27-এ হলো ব্রাইটনের সাথে হবে, যেহেতু ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক, বাট সেখানে অবশ্য তার ব্ল্যাঙ্ক নাই, এবং 28 হলো সাউথহ্যাম্পটনের সাথে হোম ম্যাচ, এবং তারপর একটা ওয়েস্ট হ্যামের সাথে হবে। ওয়েস্ট হ্যাম ডিফেন্সিভ ওয়াইজ কিন্তু লিকি। তো আমি যদি দেখি নেক্সট 26, 27, 28, 29 ফিকচার ওয়াইজ যদি আমি দেখি তাহলে ওয়াটকিন্সের ফিকচারটা কিন্তু ভালো। আর যেটা আমি বলছিলাম যে ওয়াটকিন্সকে এই মুহূর্তে বের করে আপনি যদি নিতে যাচ্ছেন, যেমন অনেকেরই টার্গেট হলো বার্নলের দুইটা, যেহেতু ডবল গেম উইক আছে, ওয়েরকোস্ট একটা অপশন ছিল, বাট ওয়েরকোস্ট এই মুহূর্তে ইনজুরি। তার ইনজুরি নিউজটা যদি তার যদি ইনজুরিটা না থাকে তাহলে অবশ্যই ওয়েরকোস্ট হবে একটা পারফেক্ট রিপ্লেসমেন্ট লং টার্মের জন্য। আদারওয়াইজ যদি, আর এটা হলো আমার ওয়াটকিন্সের ব্যাপারে মন্তব্য। আর পরেরটা হইলো যে কোশ্চেনটা, সেটা হইলো আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো লং টার্ম রিপ্লেসমেন্ট ডেনিসের জন্য। আমার মনে হয় ডেনিসের যেহেতু এটা ডবল গেম উইক, এই গেম উইকে যেহেতু ডবল গেম উইক প্লেয়ার আমার টিমে আছে, সেহেতু আমি কোনোভাবেই তাকে টিম থেকে বাদ দিব না, এটা হলো আমার স্ট্র্যাটেজি। বাট ডেনিসের যদি এই মুহূর্তে লং টার্ম রিপ্লেসমেন্ট আমি খুঁজতে যাই, ডেনিসের প্রাইস হইলো
সম্ভবত 6.2, বাট যেহেতু অনেকে অনেক আগেই নিয়ে নিছে, এই মুহূর্তে ডেনিসের সেলিং প্রাইস সম্ভবত অনেকের টিমে 5.7 বা সামথিং এরকম হবে। সো আমার মনে হয় ডেনিস থেকে যদি লং টার্ম রিপ্লেসমেন্টে যান তাহলে সাউথহ্যাম্পটন ব্রজা কুড বি এ ভেরি গুড অপশন, বিকজ সাউথহ্যাম্পটনের নেক্সট ফিকচার গুলা কিন্তু যথেষ্ট ভালো, এবং 28 এর পর থেকে তাদের ফিকচার শিফট হচ্ছে, এবং সাউথহ্যাম্পটন কিন্তু ফিকচার শিফট হওয়ার আগে থেকেই কিন্তু তাদের পারফরমেন্স দুর্দান্ত দেখাচ্ছে, এবং ব্রজা স্পেশালি খুব ভালো খেলতেছে। তো আমার মনে হয় ডেনিস থেকে যদি কেউ রিপ্লেস করতে যায় তাহলে ব্রজা কুড বি এ ভেরি গুড অপশন। Okay, thanks, Parvez. And then next question comes from Amit Hassan again. Ashfaq, can you answer this? Cancelo, Digne, Madison, whom should I start? Amit Hassan bhai, thank you again for your question. Madison against Wolves, I think, is a tricky fixture. I would not play Madison. Between Digne and Chancelo, Digne will play Watford, I think, while Chancelo will play Tottenham. Although Chancelo's fixtures may appear tough, I believe based on Chancelo's form, he is almost undroppable. I dropped him one game week this season. He ended up giving 14 points, I think. So I would not dare to risk that. So if the option is only one, definitely go with him. Well, I can tell you also one thing, Amit Hassan. I never dropped Cancelo. I dropped him only against Chelsea, and he scored 12 points, and he was first in my bench. And হতভাগা কপাল ওই দিন আর বেঞ্চ থেকে কেউ ওঠে নাই, ঠিক আছে? ওই দিন আমার সব প্লেয়াররা বলছে হাজি স্যার। I benched him against United. Yeah, and I benched him against Chelsea, and he scored. So yeah, I wouldn't risk benching Cancelo on high ownership. So rank অনেক ড্যামেজ করে, right? Saif 2390 is asking, 2390 bhai, thank you so much. 2390, right? That's the number. 2390. That's his Right, carrot number. okay. That's the carrot number. Okay. He's a cadet, so that's a cadet He's number. a cadet, Every cadet has one unique number. Yeah. So I think that's his number. I think he already commented his batch. I think it's Q45 or something. Yeah, let me just bring that comment up. Let me just check. I think he mentioned. Yep. Here it is. He's from Bhai Q45 batch. I don't know what does that mean. Ash. So Saif, if I you will can explain. clarify. Ache Cadet College has 3 houses: Kashim House, Tariq House, and Khalid House. Almost every cadet college has 3 houses. Fozdarat has 4. So Q45 means he is from 45th batch, Kashim House. So I am from 40th batch, so he is 5 years my junior. So that's the explanation. Okay. So 40 batch or 45 batch, right? 40, so that's what I am T40. I'm from Tariq House. He's from Kashim House. All right. So now go and answer his question then. Junior bhai জিজ্ঞেস করছে. So yeah, go ahead. নামটা যদিও I don't know. So Ramsdale, Sanchez, TA, Cancelo, Reguilon, Tarkowski, বাইরে ভাই। I think that's সব লম্বা প্রশ্ন। I think that's his wildcard team. So I think he wants suggestion on the player choices he has picked for his wildcard. Ramsdale, Sanchez. Yeah. Why don't I see Salah? Common. Oh, common bole. Acha. Yeah, make that reference, Saif, when you answer the question. I don't understand what. He doesn't have Salah in his names, so we are assuming that is a common player that everybody will pick anyway. So that's why he didn't mention. But just make sure that that's his wildcard team. He doesn't have Salah in his wildcard team. Okay. I think that's his current team. I don't know. Yeah, current team. Wildcard খেলবে কিনা সম্ভবত। Current team হইলে he has current team মনে হচ্ছে না। না current team মনে হচ্ছে না, কারণ টার্কোস্কি আছে, ওইঘোস্ট আছে আবার। আচ্ছা যাই হোক, if you are playing wildcard, Salah should be the first name. So I would pick in this setup. I would pick Salah ahead of De Bruyne and keep the team balanced as it is. And also, I would not keep Dennis if I'm playing wildcard. I would
I would say bring in a cheaper option forward wise, and then upgrade elsewhere. Like you can upgrade Ramsey to Saka or Cornet, because Cornet has 4 fixtures and Saka has 2 good fixtures this game week, and then after blank game week 27 he has good fixtures. So that's that. So first I would say bring in Salah for De Bruyne, then drop Dennis for a 4.3 forward, and then upgrade Ramsey. Or you can keep Ramsey and then upgrade Kilman to another more with defender with higher attacking potential like Semedo. And I would not keep Reguilon, because Reguilon has been rotating regularly with Sessegnon, so I think it will continue. And also Tottenham has been in bad form. They also have 1 fixtures against City, so I think Reguilon will play the fixtures against City, and he will then drop out in the easier fixture against Burnley. So I would say don't keep Reguilon. If you have TA Cancelo, then Wolves defense, Arsenal. You can double up on Arsenal defense, because I think your team will be well covered for 27, so you can bench them. I think Tierney or Gabriel could be a good replacement for Reguilon. So my suggestion would be first to bring in. Sorry. Sorry. Oh, sorry. Okay. My suggestion would be first bring in Salah. If you are, I'm assuming you're playing wildcard, so drop Dennis for a cheaper forward, then upgrade Ramsey to a double game week midfielder, and then replace Reguilon with an Arsenal defense. And you can also upgrade Kilman to Aitnouri or Semedo. Goalkeeper choices are fine, because Sanchez will cover Ramsdale, and then Ramsdale can keep on playing the next game. So Right. Okay. Thanks. So Parvez, over to you with this question. Imran Said is asking, is Weghorst fit to play both matches? আসলে এই মুহূর্তে প্রেস কনফারেন্সে এটা কনফার্ম করবে। এখন পর্যন্ত তার ব্যাপারে আমি ক্লিয়ার কোনো কনসেপ্ট আমার জানা নাই। বাট ওয়েঘর্স্ট যদি এক গেম উইকের জন্য খেলে, অর্থাৎ 26 এ যদি সে একটা ম্যাচও খেলে, অর্থাৎ পরের ম্যাচটা সেটা হলো টটেনহামের সাথে হোম, তাহলেও আমি ওয়েঘর্স্টকে ট্রান্সফার ইন করতে যাব, বিকজ তার 27 হলো একটা ডবল গেম উইক আছে, দ্যাটস ওয়াই। বাট সে যদি এই গেম উইকটা পুরোপুরি রুলড আউট হয়, অর্থাৎ প্রথম ম্যাচটা সে না খেলে এবং টটেনহামের ম্যাচটাও যদি না খেলে, তাহলে ডেফিনেটলি আমি ওয়েঘর্স্টকে কনসিডার করবো না এই মুহূর্তে। তো এই মুহূর্তে যে কোয়েশ্চেনটা হলো সে ফিট কিনা, সেটা জানার জন্য আসলে প্রেস কনফারেন্স পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। Right. Okay. And Shandaz will say, বলেন তো কি বলবেন? Go on, say it. Okay. Touch and go. Yeah, right. এই জন্য আমি বললাম, যদি সন্ধ্যায় টাচ এন্ড গো বলে, যদি এরকম ধরনের কোনো ঠিক আছে, টাচ এন্ড গো বললে এটা কোনো গ্যারান্টি নাই যে ঠিক আছে কি নাই। টাচ এন্ড গো বললে একটা জিনিস হবে যে আমি একটা জিনিস শিওর পাবো যে আমি হয়তো প্রথম ম্যাচটা মিস করলো, 27 এ পাবো মোটামুটি শিওর। হ্যাঁ, 27 এ পাবো, এবং 26 এর নেক্সট ম্যাচটাও আমি পাবো। 26 এর যদি টটেনহামের ম্যাচটা, যেটা হোম ম্যাচ বার্নলের, সেটা হলো টাচ এন্ড গো বললেও মানে একটু আশা থাকে। বাট রুলড আউট বললে আমি আসলে তাকে হয় যদি টিমে থাকে তাহলে ওকে ট্রান্সফার আউট করব, আর যদি টিমে না থাকে তাহলে কনসিডার করব না। Okay, guys, just a reminder, we are 1 hour 55 minutes into the pod. We are we have only answered half the questions, and there are questions still coming. Okay, আমি আজকে বলছিলাম আমি প্রশ্ন আসতেই থাকবে আজকে। So we need to pace it up now. We need to really pace it up. Otherwise, আজকে আমরা সারা রাত বসে থাকবো. People will keep watching Champions League and Manchester United match. আমাদের হয়তো লাইভ watch along করতে হবে আর কি, ঠিক আছে? So be very ready for this. Right. So let's quickly make it up. Okay. Ashfaq, Hamim Noor 9 is asking, best double game week team to go with beside Liverpool. Arsenal. Moving on. Why Ashfaq? Come on, give me a reason at least. Don't just say one answer. That would be weird for our fans. Has probably the best fixtures after Liverpool. Arsenal's play. Who did they play? Brentford and Wolves. Brentford and Wolves. I think they have a very good chance of clean sheets in both those matches. Arsenal defense would be a good priority, but the thing with Arsenal is that they do have the double blank game week in the next game, so you want to
invest more in Arsenal assets, I'm assuming you will have Liverpool assets as well. So you will have potentially 4 to 5 missing players in Game Week 27. So that is something to consider if you are bringing in Arsenal assets. So you have a plan in place for Game Week 27. Right. Thanks, Ashfaq. I think that gives you a much better comprehensive answer. Right. Saif, over to you. Mahmudul Hassan Munim is asking question. Comment দেখানোর জন্য Comment. slide দেখা যাচ্ছে না. Okay, sorry, I this is not a question. told you. Right. This is what you mentioned about. Okay, so Abdullah Orko bhai is back, Bangla FPL. Thank you so much, bhai, and good to see you watching our show. With 0.3 or 0.1 extra, is Saiz or Semedo a better shout out than Cody, especially Saiz since he plays Leicester and Crystal Palace in his next 3, and both teams are terrible in dealing with set pieces. Saif, what do you think? I think I mentioned previously I would pick the safer choice when picking a double game week option. So because আমরা ডাবল গেমিং এর জন্য প্ল্যান নিতেছি, যদি একটা ম্যাচ নাই খেলে লাভ কি? So Cody will be my pick ahead of Semedo and Saiz. Semedo I think is more rotation proof than Saiz. Saiz has good attacking potential as you mentioned, and also Leicester and Crystal Palace are both terrible and dealing with set pieces, and Saiz is a big threat. But the point is, Bolly is back, Tillman is there, and there is another. I forgot his name. There is another centre back they have who have been playing some matches. He has been called from loan, so there is for rotation threat for Saiz position, which is not the case for Cody, and also a bit less in case of Semedo. So I would pick Cody ahead of the 3 because I would want the clean sheet first. Then I would like to go for the attacking potential because I am picking the player for double game week. So I would like to ensure that they are at least playing the 2 matches. So we cannot guarantee attacking potential, but we can guarantee starts. So I would definitely go for the safer choice here. I would definitely go with Cody. Right, risk averse থাকলে সেটা আলাদা কথা, but if you're playing, but Cody is also in the box, and I think this Cody is something we should box, yeah. Always, I think make a note যে আমাদের আসলে ডেডলাইন স্ট্রিমে এটা নিয়ে একটু আলোচনা করা উচিত based on how many penalty touches both had Cody and Saiz over the last few game weeks. ঠিক আছে, তাহলে আমরা ওটা ডেডলাইন স্ট্রিমে বলতে পারবো. His attacking involvement, I think he has been much less involved previously. Yeah, but we can discuss this also in the deadline stream কারণ তখন আমাদের কাছে stats থাকবে, so we can talk about this a little bit more details as to who's really a better option. Right. Same argument with Tarkowski and Ben Mee. Burnley CB against Crystal Palace and Leicester in 27 gets a goal. Saif, what do you think? The same argument he's using. 0.3, 0.1 extra. Tarkowski is more expensive than me, I think. 0.1. 0.1. So I think in this case you can go with the more exclusive choice because both Tarkowski and Ben Mee are rotation proof. They will certainly play both the matches, and they will certainly play all 4 matches in the coming 2 game weeks, I think. And also I mentioned previously Tarkowski is attacking threat, and also he has been pinging long passes towards Weghorst. This has been a new weapon in their arsenal. I have not seen them using the long ball that much, which I have seen against Liverpool. So Tarkowski might also get the odd assist. So between Tarkowski and me, I'll definitely pick Tarkowski because he doesn't have any rotation threat unlike Saiz. Okay, here is one more thing, Orko bhai, that I just want to add to this debate is over the last 4 game weeks, Tarkowski and Ben Mee had very similar BPS points total. So Tarkowski scored 76 BPS points over the last 4 game weeks, whereas Mee scored 75 BPS points over the last 4 game weeks. So it's a very hard call actually. But again, I think this is something again Parvez penalty touch এর উপরে ডিপেন্ড করবে কারণ এগুলো হলো সবকিছুই সেট পিসের উপরে ডিপেন্ড করছে। সো আমাদের মনে পেনাল্টি টাচ এরিয়াসটাতে আমাদের একটু লক্ষ্য করা উচিত যে আসলে এই 4টা ডিফেন্স কোডি, সাইজ, টার্কাউস্কি এন্ড বেন মি কাদের পেনাল্টি টাচেস এরিয়াটা বেটার। সো we should make a comparative note about it and we'll discuss this in the deadline pod. I think this is very interesting. Thank you so much, bhai, for bringing this to our attention. So he's followed up with another question. Haha, loving it. Cornet or Rafinha? Ashfaq?
Abdullah Orkokai, like I said a bit earlier, if Wigglesworth injured, Cornet will likely play in the striker role. If that is the case, definitely Cornet. Right. And I think he plays all the matches now that Burnley has a bit of an injury issues up front. So yeah. Parvez, Imran Said is asking, Burnley right back Roberts কি nailed on or লটনের সাথে রোটেট হওয়ার কোনো চান্সেস আছে? অ্যাকচুয়ালি এখানে যে জিনিসটা হইলো বার্নলের লাস্ট কয়েকটা গেম উইকে রবার্টস কিন্তু 4টা ম্যাচেই খেলছে 90 মিনিট করে, আর ঠিক সেই 4টা ম্যাচেই হলো লটন ছিল না। এবং যে জিনিসটা এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হয়েছে যে লটন না থাকার পরে বার্নলের ডিফেন্সিভ ইয়াটা, কর্নার রবার্টস যখন খেলতেছে তখন কিন্তু ডিফেন্সিভ ইয়াটা যথেষ্ট স্ট্রং হচ্ছে, মানে তারা যে মাঠের মধ্যে যে ডিফেন্সিভ একটা ইয়া গড়ে তুলতেছে, দ্যাটস ওয়াই আমার কাছে মনে হয় যে কর্নার রবার্টস নেইলড অন বলা যাবে না, কারণ এই মুহূর্তে যদি বার্নলের 2টা ডিফেন্সকে আমার মনে হয় যে নেইলড অন, সেটা হলো টার্কোস্কিয়ান বেনমি। এছাড়া বাকি 2 সাইডে একটু ওরা শিফটিং করতেছে, বাট যেহেতু 4টা ম্যাচ এখন পর্যন্ত সাকসেসফুলি সে ভালো খেলছে, দ্যাটস ওয়াই আমার মনে হয় এখানে একটা রিস্ক নিতেই পারে। বাট ডবল গেমিক অর্থাৎ নেক্সট 2টা ম্যাচে 4টা ম্যাচ, তো আমার কাছে মনে হয় যে এইরকম কোনো রিস্ক না নিয়ে আসলে বেনমি অথবা টার্কোস্কিতে যাওয়াটাই বেশি বেটার হবে। বাট যদি রোটেশনের কথা আছে, আসলে রোটেশন প্রেডিক্ট করা খুবই টাফ, এবং আমি যেটা মনে হচ্ছে যে যেহেতু লাস্টটা 4টা ম্যাচ খেলছে এবং সে ভালো মতন খেলছে, সেই ম্যাচগুলোতে বার্নলে ডিফেন্সিভ ওয়াইজ যথেষ্ট ভালো করছে, দ্যাটস আমার মনে হয় যে রবার্টস খেলবে। Right. Okay. So Saif Haminur Nahin is asking midfielder I can rely. Okay. Yeah, Nahin, we are not laughing because of the question. Okay. So we are not laughing at you. It's just that বড় বড় যা কিছুই আসতেছে আজকে কেন জানি somehow সাইফের পাল্লায় পড়তেছে। So the moment we look at the size of the question, it's kind of Saif. So এই জন্য আমরা হাসতেছি। So no offense, brother. No offense in that case, but I start এটার জন্য laughing. কিন্তু সাহেব, এটার জন্য কিন্তু নাজিমের ভুলা মনটা প্রত্যেকবারই যখন শেষ হয়েছে তখন ওই প্রত্যেকবারে যে আশফাক কেক দিছে, আশফাক থেকে আবার সিরিয়ালে, এই জন্য পুরা সবগুলো বড় কোশ্চেন গুলা সাইবের করে গেছে। Right. Okay. Anyway, this is fun. This is fun, and this is quite. I'm not talking about it. You know, it's the whole of destiny aligning itself. But anyway, midfielder I can rely on next few game weeks, special 27. Already read the question. Okay, so go ahead. Okay, he's asking that he will be dropping Bruno after tonight, so he will be dropping Bruno ahead of the double game 26. So. Sorry. Yeah, now your camera is fine. Otherwise, all of a sudden, I felt like you're talking like this. Yeah, I think the rotation button is not. Oh, no issue. I will just. Yeah. So answer this question and we can fix it later. He is asking for a replacement for Bruno because he will be dropping him ahead of 26. If you can bench them, I think Arsenal could be a good option. Saka could be a good option to replace Bruno. You have Bowen, Coutinho, Ramsey, and I am assuming you have Salah. So you have one spot left. So I think Saka could be a good option if you can bench him in 27 because they have a very good fixtures in 26 and then they have amazing fixtures from 28 onwards, and they also have a likely double game week in 28 if against Chelsea. So Saka would be my first pick, and then my second pick would be Cornet because I think, as Ashfaq Bhai mentioned, that Weghorst is an injury concern and Cornet might play up front. And although Sean Dyche has said that Cornet is not fully fit yet, I think they cannot afford to drop him or rotate him. I think he will start every game and he will be then taken off in around the 60 or 70 hour mark. So I think he will play all 4 matches coming in going forward. And so I think Cornet would be my second choice. So I will not elaborate or I would not add more players just for the sake of it, and I'd suggest pick one of Saka or Cornet as a Bruno replacement. Right. Okay, so Nazmul Haq Hirok, who had Lawton and was very frustrated by the fact that Roberts was actually playing. He comes up with a comment, not a question. 18 people watching, 2 here. So that's basically 2 people watching from Canada. That's very good to know. Thank you so much, brother.
for continuously watching and supporting us. We love you, of course, and yeah, regards to your family. Right, Ashfaq, Aminur 9 says Thursday is gonna be boom, and I think it's in reference to the fact that we are going to have a joint show or a collab show with Bangla FPL. So yeah, Aminur 9, please do join us, and thank you so much. And of course, and I think this is a real question, Ashfaq. So Mashur Rahman Bapi Bhai is asking, would you still believe that Arsenal finished this season on top of Manchester United? So Musharraf Bapi bhai, do you think our answer will be any different this time around? মানে আপনি একই প্রশ্ন যদি বারবার করেন কোন সময় আমাদের আনসার একটু ডিফারেন্ট হয়ে যেতে পারে বা কিছু। No, we don't. না এখন তার ফর্মে আছে, আমরা খেলা ড্র করতেছি, ওইদিকে স্পার্স পয়েন্ট হারাইছে, সো তারা যদি দুইটা ম্যাচ বাকি থাকে সেটা যদি জিতে যায় তাহলে ইউনো থিংস চেঞ্জ, সো হি ইজ বিকামিং আ বিট অপটিমিস্টিক ইভেন বিফোর থিংস হ্যাপেন আর কি, ঠিক আছে? সো দ্যাটস জাস্ট, আমরা আর্সেনাল প্লেয়ার সাজেস্ট করতেছি বাট বলতেছি আর্সেনাল ভালো করবে না, এটা তো মানে কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে আসলে, রাইট? এত পিকচার আছে মানে ওকে ধরে ফেলতেই পারে। না সেটা তো আমরা এই উইকের জন্য করছি, কিন্তু ওভারঅল ওভার দ্য কোর্স অফ দ্য সিজন গেম উইক 38 পর্যন্ত গেম উইক 38 থেকে আমরা বললাম যে আর্সেনাল অ্যামেজিং ফিক্সচার, 38 এর সময় হচ্ছে কি ইউনাইটেড 4th প্লেস বা সামথিং, এটা তো আমরা ধরতেই পারি। আর্সেনাল 5th 6th এ যাবে এটা আমরা ধরতেই পারি। আমরা উই আর ফোকাসিং অন দ্য শর্ট টার্ম, লং টার্ম না। Right, we still think I'll answer this again. Ghosgare Baba, we still think Manchester United will finish above Arsenal, and I don't think so Arsenal is finishing top 4. Arsenal will finish above Manchester United. All right, let's have a bet on that. Yeah. Okay, not a live show. Moving on. Okay. Right, we'll discuss this in WhatsApp. Yeah. Okay. Parvez, Hamim Nur 9 is asking that Thursday you mentioned is tomorrow. Yeah. এই মুহূর্তে tomorrow হয়ে গেছে। Right. আমি নিজে কনফিউজ হয়ে গেছিলাম। Right. Yeah. এই বৃহস্পতিবার, right. So এই বৃহস্পতিবার মানে হলো বেসিক্যালি 17 তারিখ আর কি, হামিম নুর 9 17 তারিখে will be live with together with Bangla FPL Orko bhai, and yeah, we'll be doing it. Yeah. Right. I don't know if this is a question, but let me just read it. Thanks for the discussion. I have Weghorst on the bench, and I was planning for a BB, as I said, but just saw he got flagged, so reverting to triple captain. So yeah, it's a comment. So Tanvir Latif, who kind of triggered that most interesting topic bench booster thing, is now going back to triple captain Salah, I think, because Weghorst is now flagged. Okay, বাট আরেকটা জিনিস, ট্রিপল ক্যাপ্টেন কি অ্যাক্টিভ করে ফেললে আবার ইয়া করা যায় না? হ্যাঁ যায় তো, ওই জন্য যাই হোক লাস্ট মুহূর্তে আর কি যদি ওয়েঘর্স্ট আবার ব্যাক করে তাহলে হয়তো বা ডিসিশন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। Right. So Jangir bhai is asking from FPL BD, Dallo plus day, the pain is real. Yeah. Ashfaq, want to say something about it? I know somebody in our group has Dallo and De Gea. So would you like to comment on that person and his team about having Dallo and De Gea? Not really, মানে যাদের আছে তারা অলরেডি পেইন বুঝে, এবং যেহেতু যারা পেইন বুঝে এখানে আসলে নতুন করে বলার কিছু নাই, এটা ভিতরেই আর কি কানেকশনটা হয়ে যায় আর কি, আসলে আর কিছু নাই। Right. Okay. There is another question, comment from Jangir Hussain bhai, and same thing I did with being a Liverpool fan. Game week 16 এ ওয়াইল্ড কার্ড মেরে রোনালদো নিছিলাম, তারপর থেকে match postponement, Ronaldo bench, blanks, real Kufa. Right. And people call me Kufa. Right. People call Pranay Kufa, and people call Jahangir bhai Kufa, and people also call me Kufa. So আমরা যারা এই যে পেজ যারা ক্রিয়েট করছি, কি আমরা কি সবাই কুফা নাকি? আমরা কি পেজটা ক্রিয়েটই করছি হলো কুফা করার জন্য নাকি? You mean to say that? Is that it? You're saying right, Ashfaq. So I am asking you actually. No, you are asking me. আপনি কুফার ইয়া থেকে আস্তে আস্তে একটু বের হয়ে আসেন। আপনি যখন ফার্নান্ডেজ 2 উইক আগে ক্যাপ দিছিলেন আর কি, বের হয়ে আসেন আস্তে আস্তে, মানে এবং পিপল আর অ্যাকচুয়ালি মানে ফ্লকিং টু ইউ ফর অ্যাডভাইস। আপনি তো শোতে দেখতেছেন, আপনার প্রোফাইল চেঞ্জ হচ্ছে, বা আপনি যতটা নিজেরা ডাউন প্লে করেন, আপনি আসলে অতটা ডাউন প্লে করার মতো ম্যানেজার না আসলে। Oh God, now this is getting ridiculous. This is getting ridiculous, I swear on God. Anyway, Jangir bhai,
I can tell you আমরা যারা যারা পেজ ফাউন্ড আউট করছি ঠিক আছে সবাই আমরা একটু মোটামুটি কুফার কাতারে পড়ি কারণ we talk about our team so openly so I can feel the pain ভাই you go through I also go through the same pain আমার টিমমেটরা আমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করতেছিল যে ভাই আপনি যে প্লেয়ারকে বের করবেন আমরা সেই প্লেয়ারটাকে পরবর্তী শোতে দেখাবো যে এই দেখেন নাদিম ভাই এই প্লেয়ারটাকে ট্রান্সফার আউট করছে আর এই প্লেয়ারটা গোল দিছে দেখছেন and they will keep a list of that so এই সিজন থেকে তারা অলরেডি শুরু করছে এই ধরনের কাজ but anyway I understand the pain ভাই oh I think it's the same comment so yeah it's the same comment sorry so 2-3-9-0 then comes up with this one which we already brought it up and then here comes a real question I think what about Bruno penalty miss but not a Sanchez save Ashfaq want to talk about that being a real Manchester United fan If United does get a penalty, I sincerely believe Ronaldo will take it. Bruno won't take it. And miss it. Saif, what do you think? Bruno will take it or Ronaldo will take it? Ronaldo will take it. Sanchez will save it. And rebound হইলো আবার ব্রুনো স্কোর পেনাল্টি নিবে হইলো রোনালদো সানচেজ আটকাই দিবে আর রিবাউন্ডে এই ধরনের ফ্যান্টাসি গুলার জন্য আসলে এই জিনিসটার নাম দিছে আসলে ফ্যান্টাসি ফুটবল ফ্যান্টাসির জন্য আসলে হ্যাঁ যে ধরেন কথার কথা ডেগিয়া নিছেন ডাবল গেম উইকে ডেগিয়া দুইটা গোল করবে এই ধরনের ফ্যান্টাসি আর কি এটা তো অন্য জিনিস right okay so this is it Imran Said is asking Sanchez will save Ronaldo's penalty and then Bruno will score the rebound so Ronaldo will get 1 point and Bruno gets 5 points so now you see the fantasy is real because fantasy is real একদম এই ইমরান সাইদ ভাই যেটা বলছে এটা একদম আমার টিমের জন্য আমার গোলকিপার হলো সানচেজ রোনালদো পেনাল্টি কিক নেবে সানচেজ পেনাল্টি আটকে পেনাল্টির পয়েন্ট পাবে রিবাউন্ডে গোল দিবে হলো ব্রুনো আমার কেল্লাফতে আমার ক্যাপ্টেন ব্রুনো so am I Imran Said if this happens I swear on God if this happens I promise Imran Said I'll remember this comment I'm making a mental note I'll remember this comment and if this does happen you are getting a treat from me you are definitely getting a treat from me I promise I will call you out in the pod and I will give you a treat I promise biryani to banta hai bhai biryani to banta hai if this comes out true swear on God and this will become a running gag for Ashfaq forever yeah okay now let's get to some real question I think Ronaldo and DCL whom should I transfer out have one FT my another forward is king question from Anupam Devnath bhai thank you so much for the question and so sorry for such a late answer I hope you're still watching if you're not my apologies because we had too much to cover today Ashfaq can you answer this question now Everton still has a couple of tough fixtures. I think they play Southampton next, followed by City and Spurs, I think. So, regarding the striker situation, I think Dominic Calvert-Lewin is still struggling for fitness. And the go-to striker option for Everton, I think, is currently Richarlison instead of Dominic Calvert-Lewin. And I think Lampard is quite pleased with Richarlison. And he looks to be on some kind of form as well. DCL and Ronaldo, I don't think any of them are great options to have at the moment. I am a Ronaldo owner myself, but আসলে আপনি যে অন্য কোনো স্ট্রাইকারে যাবেন বা সামথিং আসলে there are not really clear cut options right there. So Pavesh bhai যেটা বললেন in his striker analysis section, maybe Lacazette could be a option if you can bench him for game week 27. I don't know between Ron and DCL I don't see much prospect of DCL scoring right now I think he's struggling for match fitness but Ron actually if you are keeping Ronaldo it will take up a lot of money in your team so actually আপনার অন্যান্য if you want to invest more in midfield or attack that is something that you want to consider so basically if you want to invest more in attack and play something like a 3-5-2 formation or something like that maybe bring out Ronaldo and play something like that but between them if there is only one option you want to take out then definitely DCL I think he's struggling for match fitness right so there is this one Twitter account yeah and he's a meme Twitter account okay and he's FPL meme Twitter account ঠিক আছে so FPL can
No, Marcin. His name is FPL Marcin. And he makes this wonderful Twitter meme. Meme account. It's a meme account. Yeah. So he continuously makes a meme related to FPL. So recent one I saw, and I saw this question, and that meme came to my head. He wrote a poem on Twitter, and the poem goes like this: roses are red, violets are blue. I picked DCL, and he said, "Fuck you." Okay, apologies for the bad language, but you get the joke, right? You get the joke. Yeah, so DCL said, yeah. So Anupam Devnath bhai, you can understand what DCL said. And yeah, go as far as what Ashfaq said. Yeah. So 2-3-9 is answering your question, Saif. His name is Mizan. Mizan bhai, no more 2-3-9. We will call you Mizan bhai now. Okay, I will make a note. Your name is Mizan. We'll call you Mizan bhai. So Mizan bhai from Rajshahi Cadet College is saying, Amar Salah ache bhai, eta wildcard khelar pore. So that's what he has. So he has Salah as well. Yeah. And after he played his wildcard and he showed those. So he already has Salah, and then he's showing the other teams actually. That's what he means. Right. Oyan Utkarsh is asking, Oyan Utkarsh, thank you so much for your question. Sorry for the late answer, and I think this answer is going to be very short. Another 1-1 Man United draw loading. Most likely, to be honest. First half a Manchester United, second half a Brighton. That's it. Game up. That will be game up after that. Yeah. So Hamim Nouri said, I'll get both Salah and Saka if I get blank in 27. So want some other guys to play in 27 and so on. So this is in reference to the suggestions that we made actually. I don't think so. It's a question. So am I understanding it right, or am I reading it wrong? Right. It's a comment. Right. Okay. So Mizan bhai is then following up with a question, and this one goes to you, Parvez. Replacement of Dennis, have Broja and Weghorst. ব্রজা এবং ওয়েরহোস্ট আছে, রিপ্লেসমেন্ট হলো ডেনিসের জন্য। কেন? এই গেমিকে যেহেতু ডেনিসের ডবল গেমিক আছে, আমি এই জন্যই ডেনিসকে করতে চাবো না। আর কারণ ওয়েরহোস্ট এখন পর্যন্ত আনশিওর যে ওয়েরহোস্ট খেলবে কিনা, আগে ওয়েরহোস্টের ইয়াটা দেখা যে তার ইনজুরিটা কিরকম। আর বাকি ব্রজা তো এই ম্যাচে তার একটা ভালো ফিকচার এভারটনের সাথে। আর ডেনিসকে যেহেতু ডবল গেমিং, আমি রিপ্লেস করতে চাবো না। বাট ডেনিসকে যদি রিপ্লেস আপনার মন থেকে একদম ডেনিসের ইয়া উঠে যায়, আমি জাস্ট বলবো ডেনিসের ওনারশিপ কিন্তু 36 পয়েন্ট সামথিং। তো ডেনিস যদি 2 স্কোরও করে তাও আপনার র্যাঙ্ক ডাউন হবে, এটুকুন আমি বলতে পারি। ডেনিস যদি 2 পয়েন্টও দেয় তাও আপনার র্যাঙ্ক ডাউন হবে, অর্থাৎ সে ম্যাচ খেললে 2 পয়েন্ট ডেফিনেটলি দিবে। আর সে যদি 2টা ম্যাচ খেলে 4 পয়েন্ট দিবে, 4 পয়েন্ট আপনার র্যাঙ্ক ডাউন করবে, যেহেতু তার ওনারশিপ হইলো 36 পয়েন্ট সামথিং। বাট যদি আপনি যদি আপনি ওয়াইল্ড কার্ড যদি খেলে থাকেন, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ডেনিসকে আপনি এইটা একটা গেমিং যেখান থেকে বাদ দিতে পারেন। বাট এখানে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে অন্য অপশন তেমন নাই, কারণ ওয়াইল্ড কার্ড খেললে আপনি ওয়েখোস্টকে এই মুহূর্তে বাদ দিয়েন না, আপনি আরো ওয়েট করেন ইনজুরি পর্যন্ত। এবং আমার কাছে যে প্লেয়ারটার কথা মনে পড়ছে সেটা হলো ল্যাকাজেট। ল্যাকাজেট কুড বি এ ভেরি গুড অপশন এই গেমিকের জন্য, যেহেতু এটা তার ডবল গেমিক এন্ড দুইটাই হোম ম্যাচ। এন্ড দেন তারপরে ব্লাঙ্ক আছে, যদিও কোনোভাবে যদি আপনি অ্যারেঞ্জ করে বেড়ে যেতে পারেন, কারণ আপনার দুইটা প্লেয়ারই কিন্তু মোটামুটি প্লেয়েবল। যেমন একটা প্লেয়ার মিনিমাম প্লেয়েবল ব্রজা, তো আপনার ফরওয়ার্ড লাইনে কোনো মিডফিল্ড বা ইয়া থেকেও প্লেয়ার খেলতে পারবে। আপনি 27 ডেফিনেটলি ডাম্প করে বাড়ায় গেলে 28-এ একটা ডবল গেমিকের ভালো চান্স আছে আর্সেনালের। তো আমার মনে হয় যে ডেনিসকে যদি আপনি রিপ্লেসমেন্ট করেই থাকেন, তাহলে ল্যাকাজেট কুড বি এ ভেরি গুড অপশন। Right. Okay. And this is the last question we have, and the question comes from Hamim Nur Nahin. Saif, again it falls on you. Sterling really a choice, safer shout than Mahrez, better form than Foden, and also second choice penalty taker. Note by 3.2 ownership and 108 points till now. Bruno to Sterling. Honestly speaking, I think this is a very good move. This is my opinion. But Saif, I'll ask you for your opinion. এই মুহূর্তে যদি ম্যান সিটি ডিফেন্স থেকে কাউকে নিতে হয়, আমি কেডিবির বাইরে কাউকে নিতে চাবো না আসলে, কারণ বাকি সবাই এত রোটেশন প্রোন।
কে কখন খেলবে, মানে পেপ কাকে খেলাবে পেপ নিজেও জানে না আসলে। মানে এবং প্রায় প্রত্যেকটা প্লেয়ারই প্রত্যেকটা পজিশন খেলতে পারে, যদিও স্টার্লিং আর মাহারেজ দুজনে রাইট উইং এ খেলে, বাট স্টার্লিং অ্যাক্রস এভরিওয়্যার, সো not personally go for Sterling. If you are feeling like it, then you can. But my opinion is don't go for Sterling because the risk is too high for me. He has this hat trick, but I don't think he will repeat it anytime soon. So I would personally say don't go for Sterling. Rather, I would even go for Cornet ahead of Sterling, considering the 4 fixtures he has. But if you want to go for a Man City defender and if you can afford, Man City midfielder, if you can afford him, I would say pick KDB because he has gotten his rest out of the way, and then I think he will play the coming fixtures. But I would not suggest anyone else except KDB from the Man City midfield. Okay, and then Mizan Bhai has followed up saying can't afford Laka, so that's what he means, Parvez. Right. So he can go Okay. with Laka. যদি আসলে লাকার প্রাইস পয়েন্ট 8.3 লেখা যদি না এফোর্ড করা সম্ভব হয়, তাহলে এই মুহূর্তে আসলে আপনার প্রাইস পয়েন্ট মেবি আমার মনে হয় যে 6.5 বা সামথিং, যেহেতু ওয়ে ফার্স্ট বা এইরকম আপনার টিমে ডেনিসকে আপনি আউট করতেছেন 6 মিলিয়ন, এটা আমি ধরে নিই 6.5 যদি ধরে থাকি, তাহলে অ্যাডওয়ার্ডকে আপনি চিন্তা করতে পারেন। যদিও অ্যাডওয়ার্ডকে নিয়ে অনেকেই গলার কাটা হয়েছে, বাট এছাড়া আমি আসলে অন্য কোনো প্লেয়ার দেখতেছি না 6.5 অ্যারাউন্ডের এই দিকে। এছাড়া 6.5 এর বা 7 মিলিয়নের মধ্যেও যদি হয় তাহলে সেন্ট ম্যাক্সিমিন, অ্যাডামস, বাট আপনার টিমে ব্রজা আছে, আমি অ্যাডামসকে প্রেফার করব না। মানে ওইরকম আউটস্ট্যান্ডিং কোনো ইয়া নাই। আমার মনে হয় যে যদি একান্তই যদি না থাকে তাহলে ওই জায়গাটাতে ট্রান্সফারই করিয়েন না, কারণ ওই জায়গাটা আসলে আমার মনে হয় না যে ওখানে ট্রান্সফার করে শুধু -4, এই -4টাও জমা রাখা এটাও একটা মানে অ্যাডভান্টেজ। যদি আপনি -4 না খান এটাও একটা অ্যাডভান্টেজ। What about Rodriguez? রড্রিগেজ আসলে রড্রিগেজ একটা অপশন, বাট রড্রিগেজ আমি হ্যাঁ, যদি ওয়েরকস্ট যেহেতু তার টিমে আছে, আমি যে জিনিসটা বললাম যে তার টিমে ওয়েরকস্ট আছে, আমি ওই জন্যই বললাম যে ওয়েরকস্ট পর্যন্ত দেখার পরে যদি ওয়েরকস্ট না খেলে তখন তো আমি শিওর হয়ে যাচ্ছি যে আমার প্লেয়ারটাকে চেঞ্জ করতে হবে। পারভেজ আরেকটা সাজেশন আসছে, কিন্তু সে কিন্তু জিজ্ঞেস করছে মোপে। না, মোপেতে আমি এই মুহূর্তে যেতে চাবো না, কারণ মোপের যে আমি ফিকচারটা বললাম, আমি কিন্তু মোপের এই গেম উইকে কিন্তু ব্রাইটন খেলতেছে সম্ভবত বার্নলির সাথে। তো মোপে যদি টিমে থেকেই থাকে, মোপেকে আমি নিতে এখন রাজি না। মোপেকে যদি আমি নিতে চাই তাহলে আমি বলবো যে না, মোপেতে এখন যাওয়া ঠিক হবে না। বাট এই যেটা আশফাক বললো যে রড্রিগাস কুড বি এ ভেরি গুড অপশন যদি ওয়েরকস্ট না খেলে, তাহলে ওই যা। আর যদি দেখা যাচ্ছে যে ওয়েরকস্টকেও আপনি ফিট হয়ে গেছে আর তারপরে আবার আপনি আর একটা প্লেয়ারকে চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন, তখন রড্রিগাস এবং দুইজনকে আপনি ডবল আপ করতে পারেন, বিকজ তাহলে আপনার সুবিধা পাবেন হলো দুইটা ডবল গেমিক প্লেয়ার পাবেন। বাট ডেনিস, আমার কাছে মনে হয় যে ডেনিসে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এত কনফিউশন যদি কিন্তু না যায়, ডেনিসের যেহেতু ওনারশিপও আছে, তিনটা ফরওয়ার্ডে রাখতে হবে, কোনো কথা নাই। ডেনিসকে ফেলা 4.4 একজনকে নিয়ে মিডফিল্ড স্ট্রং করে। He has followed up. He will play a 4-5-1. Yeah, কোনো মানে that's what his plan is. শুধু ট্রান্সফার না করে আমার মনে হয় এই ট্রান্সফারটাকে ক্যারি আউট করাটা বেশি ভালো হবে। ওয়াইল্ড কার্ড খেলতে। Okay, right. Okay, right. So Hamimnu 9 says can't afford KDB, so hopefully gonna make Nadim Bhai proud differential. I'll tell you one thing, don't blame me for the rotation risk, but if you can digest the rotation risk, it's a very good punt. I'll tell you why. 1420 minutes already played. If you look at Sterling's minutes played over the season, he has never played in any season, doesn't matter how many times he's rotated or not. For the last 5 seasons, he has never played less than 2,500 minutes. So there is 1420 minutes already, and I'm expecting him to complete another 2,500 minutes this year, Nahin. So I expect him to start, and because Champions League is coming, I think he's given priority over Premier League to gain his form, and Champions League will be given priority to by others. So that's my understanding.
But I'm Acha. not predicting the rotation here. I'm really not predicting the rotation here. But I think it's a very good shout, and you can really go ahead. If you can digest that rotation risk, he's a good shout. That's all I can say. Right. এখানে আর কি quoting someone in this real pod আসলে মানে in this very pod আসলে basically overall সিজনে আর কি obviously মানে he might get the minutes বা something আর কি overall সিজনে, but quoting someone in this pod who nobody really plans for the whole season. Basically we are actually focused on the short run. Right. আমাদের And argument you're referring to me. Quoting somebody, no? You're referring to me, Ashfaq. Go on. আরে না Go on. এটা হচ্ছে No, no, গিয়ে no. Go on. Go on. Go on. I'll take it. I'll take it. ঠাকুর I'll ঘরে take কি it on the chin. Come on. ঠাকুর ঘরে কি আমি কলা খাই নাই হয়ে গেছে এনিওয়ে সো বেসিক্যালি আমাদের একটা প্রিভিয়াস আর্গুমেন্ট ছিল হামিনুর নাহিম ভাই ইফ ইউ হ্যাভ নট ফলোড আওয়ার পড বিফোর যে রিগার্ডিং বার্নার্ডো সিলভা এন্ড ফোডেন, তো আমাদের আর্গুমেন্টটা এখানে সাম অফ আস মেড দ্য আর্গুমেন্ট দ্যাট প্রবাবলি ফোডেন উইল হ্যাভ better minutes over Bernardo Silva throughout the season. So the argument was that some of us made this argument and some of us made this argument that nobody actually plans for overall in the season. We actually plan in the short term, right? So এখানে obviously Sterling, it's a personal opinion, Sterling is a bit of a high risk high gain মানে if it clicks really you will go up. He has a very low ownership percentage, and if he clicks really you will go up some points. But one of the reasons Sterling has been playing so consistently without rotation is I believe because the Champions League did not start. Now that the Champions League we have started, I think there will be rotations all over, and Pep with his formation does not have a fixed front three, right? We have seen Foden play in the false nine, Foden plays on the left, Jesus plays on the right, Mahrez plays on the right, Bernardo Silva plays on the middle, Bernardo Silva plays on the right. So I think Sterling will be more prone to rotation because the Champions League has finally started. Anyway, so that is another argument here, and I think ultimately you should go with your gut. It's definitely a high risk, high gain punt. So maybe you will make Nadim Bhai proud. Right. Ashfaq, the reason as to what I was saying is why I made that minute argument is not because it's a season long, but because of the fact that he has completed so many minutes in the season, he's likely to make those minutes up anyway over the season. So he still has 1,100 minutes to go, which will definitely come over the next 13 game weeks. But I'm not saying over the 13 game week he's going to play 19 minutes. What I'm definitely trying to say is he's going to make up those minutes. How those minutes are going to be managed, I don't know. That's not my argument. My argument is mainly he's going to make up those minutes. And if he plays, as I said, if you can digest the risk, it's a very good shout. And if I look at his minutes right now, I think he's been benched only twice over the last since 12 game week. He's just been benched twice. That's what I look at it from his stats point. But yeah, it's entirely up to the rotation risk. If you can digest that, people like me, when I take this risk, I digest that. I take it like, okay, বসবে ভাই, 4টা ম্যাচ খেলবে, 3টা ম্যাচে বসে যাবে. I'll take it. But I want that 4টা ম্যাচে to score আর কি. That's what I'm trying to capitalize. ডাবল প্লেয়ারের জন্য রিস্ক সিঙ্গেল গেম উইকেট রোটেশন প্রন প্লেয়ারের জন্য রিস্ক নিয়ে মানে দরকার নাই। হ্যাঁ, কারণ এখন তো সিটি প্লেয়ার্স That's a fair point. That's a fair point. But I'm not suggesting for game week 26, huh? I'm not suggesting for game week 26. I'm suggesting after 26 when Bruno's fixture comes to an end, because he suggested Bruno to Sterling. So I'm assuming Hamim Noor Nahin is going to keep him till 27, Bruno, and then transfer him out. That's what I'm thinking. Meaning to transfer him out before 26. Oh, then I don't know. Then I wouldn't do that. I wouldn't do that. I wouldn't do that. No. Right. All right. Here is, I'm also predicting the same logic. Ashfaq bhai Ron Cape ভরসা করলে আমি স্টার্লিং এর স্টার্টে আসবে আশাবাদী, maybe Ronaldo started by the way. Haminur Nain bhai, I did not have an option, right? I wanted to captain Fernandes, but if you follow my team, আমাদের স্ক্রিনশটে হইতেছে গিয়ে সাধারণত দেখানো এইবার দেখানো হয়নি because we have so much content. I had 3 United players. I had De Gea, I had Dalot, and I had Ronaldo. So minus hit Bade Fernandes Ana আসলে was not an option for me. And I had one eye on the Game Week 26 team as well. So that is why I saved my transfer. Our A week
ওয়েল পারভেজ ভাই আমারে হচ্ছে কি ইন্সপায়ার করছে যে রোনাল্ডো যদি এতদিন রাখেন তাহলে এই আরেকটা উইকে কেন না, আরেকটা উইকে কেন ক্যাপ্টেন actually made a bit of sense to me. So আসলে রিগার্ডিং মাই টিম আই তুমি থিংক রোনাল্ডো তুমি ওয়াজ মাই আমাকে জিজাস রাখাইছিলে আশফাক, তুমি আমাকে জিজাস এই বলে বলে রাখাইছিলে, আর আরেকটু করে করে আমাকে 5 গেমিং রাখাইছে। তো আমার রিগার্ডিং মাই টিম রোনাল্ডো ওয়াজ মাই বেস্ট ক্যাপ অপশন. It was not my favorite captaincy option, but it was my best captaincy also. Okay, so he says let's go for a hit or a miss, and of course he appreciates the comment from Saif, logical side by. Good, Saif. Thanks for that. So, okay, we have just last content and 4 people are watching, not many. So let's quickly go through the captaincy. Of course, it's Salah going to be a triple captain. আমাদের ক্যাপ্টেন্সি আমাদের কন্টেন্ট ছিল আরো. Yeah, this was there, and I didn't want to bring it up because there are so many questions. So yeah, over to you, Ashfaq. Right. I'll go through this quickly as possible. Obviously, a weeker standard captaincy will be Salah. Salah বাদে অন্য কেউ আসলে কেউ কিছু চিন্তা করার কথা না. Salah's record speaks for itself. Leeds and Norwich has one of the worst defenses this season. Over the last 6 game weeks, goals conceded, Leeds is 14, Norwich is 11. So between them, 25 goals conceded over the last 6 game weeks is 5 game more than 5, I think, on average. Shots conceded is 92 to 94. Shots targets conceded is 36. So that goes to show again that especially the Leeds fixture is a bit of juicy fixture for Salah cappers. Salah will be the standout captaincy. If you do not have Salah, do bring in Salah. If you want to take up a differential captaincy, that's a different option altogether. But you should at least have Salah in your team. Please do not miss out on that, because if you don't have Salah in your team and Salah scores big, likely you will drop down a lot with a lot of ranks. Regarding the other captaincy options, Kane has City and Burnley. Well, যেটা আমরা পরে already discuss করছি, I think Kane does not have the best record against City. Against Burnley, I echo Nadim Bhai's sentiment that I think Burnley, although defensively throughout the season has struggled, they have improved recently a bit over the last 6 game weeks. Although 106 shots conceded is a bit too much, but Pope is someone who's been on form. So regarding Kane, it would be a risky punt. I would not recommend it, but if you want to go with a gut feeling and feel that Kane has a bit of record in his hand, then maybe Kane could be an option. But personally, I would not captain Kane. Finally, on a single game, if you want to do captain a single game week player, Bowen is your best bet, because I don't think there's a midfielder on better form currently than Jared Bowen. He plays every matches. I think he's the farthest forward in the West Ham team regarding forwards. I think his XGs has been one of the highest as well. So if anyone is to score in West Ham teams, I guess it's Jared Bowen. So if you want to take a punt on a single game week, maybe Bowen. But then again, you can't go wrong with Salah. It should be Salah or Trent Alexander-Arnold. But Trent Alexander-Arnold against is a differential. I do believe he'll play both games. So choice is up to you. Ramsdale is a good option. Ramsdale is a risky option. But better than Kane and not better than Trent. Not better than Trent. Kane and Bowen. Better than Kane and Bowen, definitely, but not better than Trent. The first option should be Salah, followed by. I think is the third best option this game week. Ramsdale. Yeah, after Salah and Trent. You have high hopes on Ramsdale. There's a comment here. Whenever Arsenal has clean sheet, he doesn't score less than 9 points. He almost always score 9 to 10. So there's a comment here, guys. Have a look. I would have loved if he was rested in UCL. Then Hamim Noor Bhai would have brought in him, and then we would see what happens. But I don't think we will be bringing him in now. All right, this has been a long show. It's been more than 2.5 hours. So thank you so much. Do join us, guys, and
all the very best for tonight's match with Manchester United. We'll be discussing more, of course, on Thursday with Bangla FPL, but also we'll be discussing more on our deadline stream. But yeah, I wish you all the very best and thank you, and hope your arrows be green and কষ্ট করে green. বলছি অনেক কষ্ট No, করে no, না no. I'm just making sure that nothing দাঁতে slips rubbish out this time. ঠিক আছে? বোঝাই Nothing যাচ্ছে rubbish comes out. আপনি দাঁতে দাঁতে Green, green, হ্যাঁ green. Yeah, it's green. Yeah, yeah. I hope it is green. ঠিক আছে? But anyway, thank you so much, and thanks Ashfaq, thanks Saif, and thanks Parvez for joining. And it's been a long show, lots of content and lots of questions. But yeah, it's been fruitful, and we managed to get through. But we'll try to make it shorter next time. Yeah, and thank you so much. Take care, guys. Hope you even enjoyed. Do like and share. Thank you. Bye bye. Take care. Bye.